you, Nila, for sorry, Nila, if you don't mind, can we start quick introduction with each before he yeah, starts sure. presentation? Yeah, please. Please start by one by one. I think Mr. Kanana, please take care and please ask to everyone introduce themselves. Okay. Let me introduce Neela first. Neela is a very active Tamil young lady. She living in Nottingham. She really working hard for Tamil people to promote Tamil children and cultural stuff. I am Councillor Kana Nahiradan. I'm a councillor for Bren, the Labour councillors, and then Sashi, and up to you. Next one. Well, thank you. My name is Sashi Malvagnam. I'm the group leader and the opposition leader at Surrey Borough Council. So we got no say in at Surrey Heath. As most of you guys know, it's a total Tory area. I call it the Gove country. It is the Gove country. Thank you. Joanna, next. Sorry, I just calling on my screen. Yeah. I'm Councillor Yogan Yoganathan from Royal Borough Kingston upon Thames, and I've been a mayor 2005-06 for Sri Lankan to be in Royal Kingston, and I've been a councillor since 2002 to now. I am getting old, but I'm still there. And all I can say to you is my job is to represent. And if you say to me, but I will be smart tomorrow, I will be 74, but don't ever challenge people like me. I can bite you back if I have to. So I will give you that feel and thank things to all the councillors, especially the younger ones, so that we can work together and we'll still keep our things as you are. What you see is what you get. I don't need to play anything. So that's what all I say. But there's another councillor from Kingston as well. He's my friend. Thank you. Thank you. And an advance happy birthday for tomorrow. Happy birthday. Happy. I'm Nagisa Narantira. I'm a councillor for Colindale, where quite a few Tamil people live. I'm a Labour councillor in Barnet Council, and we are in opposition as well. And it is very difficult to win Barnet for Labour, which we are trying so hard, but it is going to be hard. But I have been a councillor from 2014, and I'm hoping to carry on and do whatever I can. My main aim is to help the Tamil people who live in Colindale. So that's what I'm doing, but also representing everybody else as well in Colindale. But that's why I became a councillor. Thank you. Thank you, Diana. My name is Dayalan. I'm a councillor in Kingston Borough Council. Been a councillor since 2014, and I was a mayor in 2018-19. Thank you. Thank you. Charita, yeah. Hi, I'm a Labour councillor in Enfield, representing the Southgate ward. It's predominantly a Conservative council. For the first time, Labour won it, so I don't know how long we can hold on to that. But that's next to Barnet. Nagas, nice to know that you're just there. Thank you. And Polanna, next. Hi, I'm Paul Sotyanis, and I'm an ex-councillor from Londonborough, Newham for the last 20 years. I think I started in 1998 as a first-time elected. Since then, I played various roles within the community, and currently I'm an ambassador for Refugees and Peace. Always there for the community. Yeah, thank you. Okay, now over to Neela. You can introduce other two people, your friends, and then start presentation. Hi. Carry on, Mr. Prashad. I'll first introduce Councillor Prasanna Ramratnam. He can say a few words. He's from Bristol. He's looked into some of the programs that I've implemented in Wales around children's rights related issue. Prasanna, if you can give few words, then probably I can continue with the. First of all, as I mentioned, I'm very delighted to be part of this group. I think even though we represent different parties as far as councillor is concerned, still I would be very delighted as far as in the field of children and children initiatives is concerned. Party doesn't matter really. And again, just to give you a brief introduction of myself, my name is Prasanna Ramaratnam. I'm from Bristol, and I'm proud to say that I'm from Chennai and Tamilian.
and then and I have been a counselor for the past couple of years, but even though I'm into active politics for the 2 years, but I still work on the local initiatives in my area. So I just got interested, and then I thought, okay, why don't we do this on a bigger scale? And that's as a starting point. I just joined as I became a counselor. And again, when it comes to the children's initiatives, I always believe that the younger generation is the future, and we should really nurture them with our initiatives. And that is one of the reason why I got interested in the chess. And then Malolahi with his works, it was very good. Very good to collaborate. And then we basically try to help the children by doing the disability event, which we have planned in Wales and also in parts of Bristol. But unfortunately, pandemic situation came in the middle. But still, I think we are still hopeful that we will do more and more initiatives. And then we just did some small workshops and packages to help children. So I think it's going pretty well. And then I'm sure in the coming months and years, I think you will hear more from us. Over to Malola. Thank you, Prasanna. And yeah, it's an delighted audience, and at the same time, something very specific, I wanted to share with chess based on my 15+ years of work on education research with respect to chess from Chennai. I have an advanced degree in robotics from Carnegie Mellon in Pittsburgh. Based on what I did in robotics, I tried to translate that into chess research, and that's where most of what you will see from is based on how we brought developments in technology that is translated into a fundamental approach of how children learn and how we can enable self-organization in children. And from that aspect, I thought we could design programs which will help in bringing children from both the diaspora background and other target culture backgrounds to engage together with chess. Formally, I was a secretary for the World Chess Federation for the Chess in Schools Commission, which encompasses 191 member countries. So having an understanding of such a large number of country base, the different dynamics, different enablers for education sector cooperation, and even the struggle to work with different institutions. One of the challenges, what we saw was empowering children was a very good concept, but at the same time, it's lot of things have been done from the government. But at the same time, children-led empowerment is what I was trying to focus, because children's language, if it is getting captured, that gives greater force and opportunity for real politicians as well as educators to make a real difference. So that was a concept in which last 2 years I've been working on children with disability and families with autistic children, to see how they engage with the system and how they want to bring their children out of their own environment. So that's where we started. There's one person who has just joined, Mr. Sanbayar. He's one of the FIDE president's assistant for Asia, and I'd like to give a small introduction on what he has done for Sri Lankan community, especially one of his student Akshaya Kalaya Lahan, who is at 12 years of age played for England in the Olympiad, chess Olympiad. At least she has played 3 to 4 years as being as a refugee person. So that's one of the achievements of the Tamil community, which is not embraced at all. Nobody has even recognized these things, the amount of achievements that has come from our side. So that's where those are the motivations what we want to take it to the next level, to see how we can develop and define a program which is completely self-organized across the children, and how we can integrate them back to strengthen the diaspora. So I can
first introduce like get Sanbayar's words a little bit. He's from Mongolia, and he has trained and worked with like Tamil people for like last 10 or 15 years or so. So if he can like give certain introduction, then I will continue from my end. It's over to you, Mr. Sanbayar. Can you hear me? Yeah, we can hear you. How the volume is okay, everyone? Yeah, little lower, Sanbayar, but you can. I think now it's better. Yeah, now it's better. Now it's better. Yeah. Okay. So good morning, everyone. Okay, just nice to see you all. And I just leave it very short. I met Akshaya. She was 7 years old in 2008, 2007, and then she played for Sari chess clubs, and then she played very actively. And she since 2014, she played already 4 Olympiads for England team. She's number 3 in the country, and then she joined Oxford University. She studied law at Oxford University now, and then she's the top girl in England. Also, I had Bobby Kalavanan, and he is one of those top 5 boys in England as well. And the other 3-4 players from the Sri Lankan community played with me, and then I worked with them over 10 years. Lately, we tried to start in 2017, if I'm not wrong, Malala, is that right? Yeah, 2017. Council. We tried to set up a chess club for the community in the library, but it didn't went. We tried 3 months. After that, it failed. Reason being, they said, oh, there was more crime, problems, all those things. But we have the teamwork done in the Red Bridge. And we started last 2 years. I'm working with Sri Lankan community through the Young Hands community. We have chess club, 3 chess club I running every Sunday. This club is working. I'm working with about 35 kids playing 3 different groups, and then every Sunday we started that online. Initially we started Northolt, is the community hall. We started there. Now we are doing about 1.5 years online. Since the lockdown started, we are doing every Sunday online training, and then 5 kids from those 35 having private lessons with me. They are preparing very similar pattern what I did with Akshay and Kobe Klavan. Just shortly about my involvement with the Sri Lankan community. Also through FIDE, I have very close connection with the Sri Lankan Federation as well. Mr. Laxman is the president, and we are working very closely. I've been in Sri Lanka twice. We in the Asian Championships. Recently, Sri Lanka hosted the Under-14 Asian Championship, finished last week. Okay, that's the update. Any chess-related questions about I can answer. Thank you very much. Yeah, if you want to like ask any questions, like we can go. But at the same time, like I do have a presentation to like show you in terms of like what could be achieved, as a self-organized experience for children. Of course, like from a training perspective, yes, chess has a long history, and like in terms of like it's a complete knowledge-driven system. But at the same time, like the real question is like can children learn chess by themselves, and like what enables them to like do this, and what can replace a teacher, are like few questions that like we always have in mind. And if those can be enabled, and environments can be enabled, then like you don't require a real teacher to facilitate. It can be like driven by top-down approach. And like this is something like we piloted even with Durham Council, where we asked the council to like provide an infrastructure for us, and we thought we could use the support of like the chess clubs and like communities to run voluntary based program. So that way, like one of our challenges, like even to connect with the schools, like schools receive like 300 to 400 emails a day, and like there was no way that we could reach schools. And
the only way of doing it was to develop a community oriented program where 3 counselors came and supported us some small 500 pounds kind of support, and which we only got just equipment and certain softwares where children can play around by themselves within school time or lunch time, and some of the volunteers could go to schools. So with these system 1,500 pounds we could even generate 6,000 hours of a coordinated work across children, and it's not possible by one single person. It's not a comparative for that particular money and that particular time engagement. We don't have any other activity. So this was well documented, and we had even presented it internationally. So these systems actually exist, and in all these systems, it's not there was a teacher who taught children. Children did the actions, and they were empowered based on what they have done, and that approach is something can scale up in a big number. So this is what we were initially trying to do, and when Nila came forward to say that okay, we want to have some specific program around the Tamil New Year's Day. What we thought was let us look into the innovative activities that we have done, the designs that have worked out internationally for us, and that way we thought we could bring certain communities and join the diasporas to see how children can be oriented to learn by themselves, and how we can have incremental programs where more children can come together. So that way we thought a modest target would be to start up with 500 children across Sri Lanka, India, and Europe, and UK, to just to start with to see how these people build cohesion and how they engage, and then if they have to scale on the actual knowledge component of chess, there is a possibility. So that's something we wanted to discuss from the local authority and counselors perspective on how we can the conditions that are there which can enable these kind of systems. So yeah, it's we can have probably a roundtable discussion to maybe come up from your own councils what kind of systems are there, and how these opportunities can be enabled. So I'm quite open to having it discussion based, or I can even run a presentation slide that I have shared with you all. Yeah. If you don't mind, can you actually do the presentation so we can take the full picture? Okay, yeah, that's absolutely fine. And yeah, so Nila, can you share the presentation in terms of share this slide, because you have the access? Yes, let me have a look. Okay, I will give the yeah, it is already shared through the to the group. Yes, I but could at the same time, if you can run the share. presentation, then I can go through what we I'm have giving, done. Yeah. I'm giving the Holocaust, so you could able to share it, which is best, and you can able to explain to them. Yeah. Okay. I already gave to you. Yeah, is my screen visible? Not yet. We are just waiting. Okay. So this was one of the program that not sharing yet. Is anyone able to see it? No, we can't see. No. Yeah. We couldn't see it, Mr. Prashant. Not sure. From my side, it says
Okay, Your let me try myself. Let me try myself. No. 1 minute. Yeah. It says screen sharing. Yeah, Stop. it says to us. Yeah, if you can share the screen, that would be better, because like you're on a host computer and like okay, that's yeah. I will try. Yes. Can you able to see it? Yeah. Okay, that's good. Yeah, if you can put it on the slide mode, then it will be like much easier. Okay. F5, yeah, on your computer. Is that okay? What do you mean? Do you want me to F5, right? Yeah, just F5 on your computer, because like this is like Is that okay? India's program. Yeah, next slide. Yeah. Is that okay? Yeah. So basically, I wanted to like give you an overview of this particular program, where like we just discussed the brief in terms of like what we wanted to lead as children-led development, especially like putting the children first experience in the first place, and then how we can develop a first contact program and slowly develop the ethos for like learning chess, and through that like it's more promoting their self-engagement and like international opportunity, connecting the diaspora. And maybe we can go to the next slide, because yeah, next one. Yeah, so basically like we wanted to our mission to engage children journey is based on these four experiences. It should be a desire driven experience. The children need to come forward to see that like they bring the appetite and for learning the game. So the learning should be at the forefront. And today's chess competition is like of course like the competency based practices is like supporting the system, but like their self desire is like is not coming out. It's not visible like that easily. And the beginners program what we designed was like the necessity driven, the essential knowledge that if they have, then they can bring the programs around it. And it should be curiosity driven as well. So that's how like they excel in chess, and that's what is like visible from all the development. And we have an advanced program which covers around like the knowledge around like chess. And personally we wanted to like see 100 children who can give a snapshot of like how children inspire and like learn the game. So this is the overall vision what we started this program with. Next slide, Neela. And if you actually understand the benefits of chess, like this gives you a full overview in terms of how the proactive experience of children is, in terms of like nurturing their preparation and thinking, and in terms of what it propels in engaging them with their structured learning environments. So some aspect of like co-creation, some aspect of their learning experience, and more self-directed and self-regulated experience, and the overall quality of like children, what they expect, what they express, and like how they process intelligent information. So this is what like we wanted to like cover from actual benefit of chess. This we have done for like last 15 years. And this is one of the brain-based learning technique which we incorporated into the training programs. The architecture for our program is based on like how we facilitate collaboration and like cooperative opportunity for the children in terms of what they inspire, how we nurture, and how we obtain a synergy, and to like direct an overall experience. Next slide. And this is Durham project, like how we organized based on like an online program with both hands-on experience, and then
we try to like collect, co-collect the learning experience with digital boards across like certain schools, and integrate it with inter-school competitions that like we always do. So this is kind of one experience, like how we had an instance with a local authority like supporting it. Yeah, next one. And in a nutshell, like this is what we wanted to do for the orientation program. We want to set up a orientation program starting from April 14th, which is like Tamil New Year's Day, and follow it up with a foundation track and knowledge track, and like then personalize their training experience, like what Mr. Sanbayar mentioned, like the same kind of system what he has delivered for like the community per se. Next slide. And if you ask from a chess point of view, like we wanted to understand, like people know like, oh, chess game has an opening, middle game, end game, but however parents and like other enablers, if they can see, chess is all about like children's individuality, their emotional quotient, the cultural, and like the consciousness in general, and the chessboard where like we have the language and like the IQ oriented this thing, and you discover an opponent. That's where the social quotient is all about, and we wanted to expand on this discovery, and that's where like we wanted to see next level. So we can go to the next slide. So overall, like what we wish to achieve in this particular program are like given by these 4 different layers, and like the perspective of growth, right from like understanding the children's mind to like the overall perspective of growth. So this is next level of like what we want to allow the discoveries. Yeah, you can go to the next. And in our program, the main component is like the process of self-organized learning. So the first one is like how children learn in a self-organized way. The self-motivation is one particular area, and self-paced. So it is not about rushing a program and like pushing everybody to one single like point of time, but in terms of like allowing them to incubate their own knowledge and come back and integrate. That incubation and integration is what we are trying to achieve with support from like how ample feedback we can give, both from the community and both from the intercultural perspective. So if those ways like we can give, we improve the awareness of the kids, and like kids cooperate with us. So that way, like the children led is more emphasized than like how we empower the children. So that if the empowerment follows children led activity, then like they are going to be much more enjoying the freedom, but at the same time like we direct the overall energy as well. So that's where like we want to get this particular system. So the next slide. So as a curriculum program, like with Intellect Arena from like Chennai, they have developed a few things. So I like to like look into it as well. Yeah. So this is kind of a program where like for different section of people, how they wanted to integrate. There is some organization around it in terms of like the time frame. So this is all like the orientation program. So next one. And there was a knowledge track in terms of like what is achieved in chess today. So this is available with them. And the next slide. And this is what we try to introduce as a foundation track, because with Tamil Nadu, the chess is like prevalent and like very active compared to like rest of the world, I would say. So that way, like matching their expectation, we thought like we should come with a foundation program and then try to like engage with the knowledge track. So this was the foundation program what we tried to pilot last 6 months. It worked consistently, and similarly, like Sanbayar has also achieved something directly, like working with the community. So next, and we try to like develop the advanced part of like the foundation track, where children move from an understanding that like we are new to chess to we are like we are no longer beginners. So that kind of a mental transformation is what we were trying to achieve, completely like children led. It's not like some coach
try to teach children. They learn themselves and they identify themselves. So those are the aspects like what we have been like working on. We only give the feedback on how they have progressed. Yeah. Next. This is the cost structure like in India, but you can pass this one. Next one. Yeah, and some of the discussions what parents have asked, and like different groups have asked in terms of the age group, and like where teaching learning components will be there, how the gaming component will be there. The next slide. Yeah, so this is all like the aspect of presentation in terms of like what we have covered as general material. Yeah, if you have any questions, so if you feel yeah, let me start with first of all, thank you very much, Nila and then Prasad, to organize this wonderful Zoom meeting. It's really useful, and also you can follow up the chat box. My friend Charit, he put a request to send the link to his email address, which you can please do so. And about the chess, this is a good idea to bring for the children, for especially after school activity. Most of our people really need that. I'm not sure about the cost, how much cost and who pay the cost. I hope you can give that further. The question related to this, is it that chess only designed for the children or is elderly people as well? Because as you know, elderly people, they also really need some activities. So yeah. See, one particular thing is, yes, there's always a way to like integrate it. There's no age for chess, and like it is intergenerational as well. But at the same time, like the challenge is right now the approach that I have taken is like children led. Okay, if it is elderly led for elderly people, like there's absolutely like not a problem. And we have done like certain programs like that with Durham communities as well. But at the same time, like the focus specific problem like that was asked was like how we engage children who are in like the lockdown situation, or like there's a loss of like children environment. And if chess can replace the children environment, what they are looking for. So that was the problem that we started this whole assignment with, like last year, when we said like okay, everything goes online, but at same time, like children build new temperaments. Can that temperament be studied with chess? So that was our particular experience. And the only activity that didn't get disrupted is chess, because like chess is played online, and like the infrastructure is already there. So it wasn't like a big shift for many of the chess playing children. But at the same time, can other children can also be benefited from this, was like real question. And that's what Sanbayar answered in terms of like how he worked with the club, with the Sri Lankan community, and like that's what I did in like Tamil Nadu as well. And like when the opportunity came, how we can like integrate these two islands of like experience. That's where like when Nila brought out a problem that like okay, we can try to like engage communities, and like I'll bring counselors who can reflect this problem better, because they have fought for the people integration very much. And like if they can give the insight on like how things can work, then it becomes a good starting point, rather than like just blindly promoting a program just for the sake of promoting chess. That's not what we are interested with. Like the local authority taking the responsibility is what creates like a a real opportunity of change. So that it is from that perspective, like I wanted to articulate our particular program. So what I have given is like a jigsaw puzzle. It may be a golden jigsaw puzzle, but it is not the entire picture. thank you. And as I mentioned with the Sri Lankan community, a young child handing, this is the foundation, I think. Young Lotus, use Lotus hands. That's a community organization.
young Lotus carrying hands. They're paying most of the expenses. We are charging very little, £5 per child, I think. And then the group, if the classroom, we are doing 10 in the classroom. When we came online, only 6 people in the classroom, because we can't go within an hour with 10 people online. Cross talking, all those things. That's we arranged it. And then this community, they are covering maybe 30, 40, I don't know exact number. And then they charging parents maybe £1 or £2, and then difference £3 or £4 that the community paying. That's my understanding. And about the adult and children, there was when we asked, we can set up this club, especially for the parents or adults. Only 2 people showed interest. Not enough number of people showed. Out of the 35 parents, I can give you the numbers. Okay, if there's more than 5 people interested, we can set up adult club. That's not a big issue here. We can do that. Thank you. Sasienda, I think over to you. You're on mute now. Yeah, thanks, Kanan. I just want to suggest something. I mean, yes, good idea. We can try and all of us could try and bring this into councils for their thinking process. Working with the council is not the easiest thing on planet Earth. Yes, it's full of bureaucracy, and by the time you get it through the system, they want accredited for that and accredited with this and all the rest of it. You guys know the system anyway. There could be an easier route is actually to get this system possibly into the Tamil schools in and around London area, because there are quite a few Tamil schools, and the parents would be more than happy, I would have thought. I mean, I personally don't have any connections into Tamil schools, okay? I must stress that. But the Tamil schools could be the starting point here, because that way you could interest the parents, because that's an hour for them, 1 hour for the kids, not only to learn Tamil, but also to use their brain power to do something different on the day, because all what you need is for 3 or 4 kids in there for starters, and it will spread. Breaking into councils, if I take my Sarai council, it is actually a bit complicated, because if you take my council, there's no education department. We have to go to Surrey County Council for education or such mental aptitude type of stuff. So it's a bit difficult there. I would strongly suggest that you try, if you guys should really try the Tamil schools first, not try, do the presentation to Tamil school headmasters or governors, that's a valid suggestion. And yeah, of course, with the experience with Durham Council, it's the same thing. In order to actually demonstrate a proof of concept, we did a simultaneous chess experience by a totally blind person in Durham University, playing 15 countries. That's never done in the history of this thing. So that way, we had to show the international potential and demonstrate. And even our application for the Durham Area Action Partnership did not have one school actually endorsing certain things. So that way, what we did was then we put the onus on the council, because they asked where is the local evidence of need. And I said, how am I going to get the local evidence of need? Can I go to a school and just ask them, I will get the grant from the council and we can do a program where there won't be a buy-in from the school in the first place if I'm just going to talk in air. So that way, we try to talk with the Area Action Partnership, and we got the funding and we gave the money to the schools, and then asked them to return the money to the councillors if they're not willing to participate. And that made sense to them. End of the day, they couldn't give a reason why they should not do a program when it was in the best interest of everybody, and supported by the councillors themselves. So that way, we had a better starting point rather than going to the school and head teacher was convinced, but at the same time the issue what we had with one of the head teacher was they
thought like chess experience is for chess clubs, and like they felt it was inappropriate to like send children to chess clubs where like they don't understand our children, and we don't know that gap was like wide enough. We couldn't like address that gap. So that's why like we took the area wide partnership program, and like member initiation fund was like given by like 3 counselors pulled in to like give support, and that's how like we initiated like few things. That was one model. I'm not like presenting that as a model, but it's a contextual transfer in terms of like how we did that in like Durham Council. So but different models are possible in terms of that's where like we thought like having a discussion would bring a better perspective of like because your community as well as the local aspiration that is there with the community. And the first model that like we even had a comparison was with the implementation of chess in Surrey by like Mike Bassman, because that was a sizable council compared to like Durham County Council. So that way like that was a model in which like we could even see how much growth was there over there compared to how much growth like we could potentially have. So those comparison was like very useful in terms of like how we even promoted a extremely small like program. Can I come in here, please? Yeah, sure. Yes, Tamil schools is a very good idea, Sashi. And also there are like other community organizations for Tamils, like temples and things. If you have a flyer or something with all the details, we can actually give it to people, put it on the notice boards of various temples and other community organizations so that people can contact you, parents can contact you. I'm sure parents are will be very interested, because especially if you talk about discipline and things like that, and the coherent thinking, focusing, and those skills come up with being good at chess as well, by learning chess as well. So parents will like that, and that's very essential for young children, for their discipline, and that will help with their studies as well. So if you produce a leaflet and give it to us, we can actually promote this in our areas among the Tamil communities and community groups. Thank you. Sure. Right. Can I come in? Yeah, you can. Yeah. All right. Okay. To me, my understanding is that this is a commercial project, not a kind of a free. Not yet commercial project, because we have not launched anything yet. So it is not a commercial. Right. Yeah. Like I say, it's a limited. So it's a limited company by charitable act, or whether it's a limited company on the commercial basis is one of the questions. Because in Llanybrough of Newham, we have initiated themes from the council towards the families, because to empower the children and trying to get them out from starting from the preschool meal, that every child is a musician. So we gave the options of the children to learn different type of music, and then we gave the free instruments to the children. Then we extended that program to one-to-one learning to English or maths, and then also sports, right? Even to watch movies, because we wanted to see that children, because in our borough that we had fourth generation never worked. So who will be the inspiring team? So we want to change the culture and support with the children in order to get access to various themes. So therefore, the council is initiated and then is running programs in after school clubs and also in the libraries. And then we have competition. So the children take part. So when it comes to Tamil community, it's mostly it's a kind of a new theme, because our children mostly focus on cricket or football or various other things. And more than anything, the parents wanted their children to study, not to play. So that's one of the things. But then again, the parents are helping, equipping them with various backup of tuition classes. So they spend more money on the tuitions. And even there was a program from Malaysia or Singapore that the children under the age of 12 learning something, I can't remember the name of that game, is they spent even £20 for the child to be part of it and then get the
first prize or second prize, that kind of a competitive theme. But then again, it's a memory program that the children learn on that one. So that stops at the age of 12. And then that is not part of the curriculum. It doesn't help at the classroom. It's a private theme. So parents try in various ways to improve their children's knowledge and activism, and then trying to bring them out. But then when it comes to certain sports and stuff, parents may not have the understanding. The average parents don't have understanding, and they don't know how to play chess and stuff. So but it should come from the children. What they see in schools, in the clubs, and outside in the libraries or things, what is happening, how best their friends are engaging and playing and getting in a level of a competitive world. So therefore, they can be influenced or inspired and then coming into that kind of a theme. But again, it should be supported by the parents in order to get that payment to go into the club or something. So that's one of the aspects that I'm concerned or wanted to find out, because if it's a free event, because we can give leaflets or other things and publicizing and everywhere, but it's like any karate club. Most importantly, that our children, Tamil children, are going to karate class. The girls and boys are going from the childhood, because for two reasons. One is self-defense, the other one is a discipline, then the active, healthy living, because most of the children are sitting in front of the computers or sitting in front of the TV, and it's almost like a game that they are active, not like the old days where they go into the grounds and practice various activities, running or sports or various things. But so it's all housebound kind of a theme. So now that the new themes, the corona is also a contributor. So they wanted to come out and do the things. So for that, the community has to be aware what is the benefits, what are the things that they can achieve. So it's not 100% of the children is going to be inspired and getting into chess. The children are very clever, interested in various aspects of sports and stuff. So therefore, they're coming from that perspective. So as a community, we can promote and we can introduce, but when we need to go to the community with a clear theme to say, right, this is not a free event, right? You are going to pay for this one. How much is going to pay? Right? How many classes, or what sort of a program, what sort of a backup that you will get, right? Initiatives and stuff. And if you take, as I said, London, of course, different boroughs play a different game. I mean, a different kind of a way of supporting their children in the borough. But they're not going to segregate the children as Tamils or Pakistani or Bengali or things. So they wanted to create an integrated community, and integrated children, they're coming to have a better understanding and create one community. So the parents sometimes divided because of the language, because of the culture, because of a lack of understanding or influence. So the children is the best opportunity to create that environment where we can get one community. So therefore, we need to be clear, and we need to know what's the catch or what is available, and how best we can take this forward is important, because from London to Durham or Manchester or Birmingham or Scotland, it can differ in different areas, different teams, different needs. There's no much young children, Tamil children, outside London. So most of the children are here. Even in my borough, in Newham, nearly 2,000 children meet every weekend. For now, at the moment, it's reduced because there are 6 Tamil schools, karate class, dance class, music class. So same children go sometimes to the same theme, but also in a different. So we're adding the children numbers. So there are boroughs who has maybe in Brent or in Ealing or in Harrow, there are large numbers living. So therefore, we can take it to the community, but then we need to be clear what we are going to take it to the community, how we sell this one. Things, because number one, they will ask, how much it's going to cost, right? So that's one of the key questions. Thank you. Yeah, go ahead. Your voice is muted. Do you want me to reply? No.
Counselor, you, yeah. Right. Yeah. What I wanted to say is I've been listening everything, but the thing is when you are talking about Durham, I wanted to find out what Durham is doing. You also highlighted Prasad. Having said that one, coming back to Paul, he is quite right indeed. If you are talking about Tamils alone, then schools and temples is the area. Because I know in Kingston, Royal Kingston, I am surrounded by 6 children. They've been to chess, and now they are all, one of them is a lawyer, one of them is a management consultant, one of them in Oxford. Yes, they have done an excellent job. And one of them is actually studying for A-level. But with the COVID things, people are walking and talking through this one. But when you come into local authority, when you talk about it, I think what Paul suggested is a very good idea. I can't go around and say, I only want the fund for the Tamils. I have to say all the children. So then the things has to be perfect and inclusive. Yeah. So we don't want to argue with that. If you want to start with the school, yes, Tamil school and the things, yes, they will go. Because in my area, I'm in Kingston, I haven't got the similar number like a Harrow, Brent or Muir. I got 3 Tamil school, in fact 4. Our children, they compare and then they all have a go at each other and, you know, we are a united bunch. That's not a bad way, but it's a challenge. But having said that, all these number of children, they can't cope up. But their school are providing whatever you are doing, music and everything. There is the area you should start. And even some of the temples are doing. If you take a Wimbledon temple, Ganesh, they are doing it. There's a Murugan temple and Ealing also, I think, to some extent. They provide assistance to children, especially if you are homing in for Tamils. But there other people comes as well. But in terms of the funding as an overall one, it has to be inclusive. And certainly, you know that at this moment in time, because of COVID as it stands, the government hasn't got any money. None of the council has got any money. If I can say about the Royal Borough of Kingston about things, my whole budget is 340 million. I didn't get any money since 2018 from the central government's RSG. That means we have to rely on businesses. Business has gone down the pan, and we are struggling to balance the budget. But children and the social services are important to us. But when I talk for children, they will ask me like, Paul, what the hell you are saying? I have to talk like I'm inclusive. I'm covering all my 200,000 people, irrespective of who they are. So the trouble starts. But my idea is, I think you should, it's a good one. You are starting, my best wishes to you in the new year. But if you want the school, Tamils there, the Tamils are the people who are doing just quite a lot. Yeah. Tamil school. Tamil school is the area. There are plenty of Tamil schools in London. I'm not sure about Durham or Bristol area, but there are children there as well. And Birmingham area, there are children. There are children from India. There are children from all over the place. So we can hit that part. But the thing is, all I can say to you is, yes, thank you for sending me the link. And I need to know, because when I'm talking, you know, when we come into public, I had to be inclusive. I come as Jorgen to you. I had to be an acceptable face. I'm talking for everybody, especially children. We are empowering. I think chess is a beautiful one. Develop the thinking and raise their confidence much. I have got 2 children and we are struggling with them because they are in Essex. There's no Tamils. But we touched it. But all I can say to you, thinking that terms, we are happy to help and link it with the Tamil school and the temple so that we can start the process. And then we will see how it is going. Yeah, that's fair enough position. Yeah. Any other? Can I just quickly one point? I forgot to ask before about at the end of the program. What given by you or your the charity or whoever? I mean, like I'm talking about like it's a medal or like a certificate. And then second question is it that recognized by
the sports authority or education authority in UK. The reason why I'm asking, I had other meeting with Nila other day about the Tamil education. And then what happened, the parents, they went to the Tamil school and then they had some certificate and then they produced to the 11 plus exam. I mean, after the 11 plus, they tried to go the higher school. And then they said the certificate not recognized. So all the effort by the parents all totally wasted. So I just want a clear picture whether is it that yours is recognized. The good, it's a very good question. That's the program as such, like the recognition, where that does recognition comes from is one particular question. Of course, like Mr. Sanbayar is also like a FIDE president's advisor. We have an access to the World Chess Federation, but at same time, the whole process, what we are trying to do is not a process that is led by the authority-driven this thing. It's how children learn. So how can such a process be recognized unless we have an observation and unless we have the data? We cannot like get an accreditation. So it is putting cart in front of the horse and saying that like how this can be recognized, and like that gating mechanism is very difficult. But at same time, what we are doing is we are whatever like we do as an activity, we also present it in international conferences. So that way, like the process is not just a commercial, the process is a continuum. So like all our particular activities till date have been presented in both international conferences as well as like international conferences by the universities like Canterbury, Christchurch. Like we have presented our results, like even game-based learning conference in Brighton. Like we have a very specific dialogic thinking related presentation around this, where these concepts have been like accepted as like de facto this thing. So the outcome is like open knowledge, and it is not like that's where like I told, it is not a commercial limited company kind of a model, but it's more of community driven, like open knowledge. Malala, can I add the question that Paul asked? Paul, Yeah. this is very common question from the parents' side, okay? Because we have very number of interest where the kids is 7 and 8 and 9 years old. Why they joining the chess club mostly is they saying, okay, we are going 11 plus, and then our child need some extra subject to top up his application. I wrote about 50 plus application last 2 years only. What they need is they are asking me, buyer, can you write on our child joined your chess club and then achievements? They've been champion of London, they've been champion of those tournaments, and then I just give them a letterhead saying, okay, this master or this girl achieved that's the result, and then they are topping up their school application. So I did for Akshay same thing. He achieved the UK champion and British champion. She played the Olympiad, all those things. That's just a personal file for the child. And after 11, number drops down, just only 10% left for chess. In the 11s, there's the most people play chess because parents knew that chess can be one extra subject for the school, secondary school, or the high school application. Okay, from the practice. Right. Thank you. So I have mentioned here, they both came from Chess Federation organization. So World Chess Federation organization. So as a question is how they are recognized. Obviously, I could say that they came from World Chess Federation. No. I would like to clarify. This has nothing to do with the World Chess Federation in the first place, because this is about children in the first place. And if children-led program is what like we are trying to do, we are not like talking about like authority and like saying like this is what like the entire world should follow. This is not our approach in the first place. We have to understand what works with children, and if we cannot understand what works with children, how are we empowering the children? That's like fundamental questions. And as leaders,
it's easy to turn the table and say that it's your responsibility to answer, but at the same time, you will also answer the same thing. Like now, how children mediate an activity, if that is known, we can empower them better. Like no, that is a known fact. But at the same time, achieving that is not an easy thing at all. And in the context of like so many other interests, like how we precisely say we have to be inclusive, we have to be neutral. There are like many caveats like put together, which we completely isolate from what children actually experience. So that way, like bringing shortening this particular gap, there's a lot of bureaucracy involved, but at the same time, it's not about the bureaucracy, it is about the children. And like how we empower the children with like systems what we currently have itself like pose a big challenge. So that way, like multiple counselors sharing their particular perspective, this itself is a unique empowerment to understand like what we are doing right and what we are doing wrong. So like what is our best interest is we don't have so much resources to say that like we can empirically try out like multiple things, but we want to like get an approach where we don't make enough mistakes and damage things further, rather than like make incremental gains, which is like meaningful direction for all the relevant stakeholders. So that's the interest in which we are going, and we are siding from children's angle so that we don't make mistakes in their particular realm. So that's our particular interest. Oh, sorry for that. Sorry, I really catch it in the wrong direction. Thank you. Yeah. Okay. So Yeah. any more like questions or like yeah, it's a really helpful session for us because like we have not faced the public as such, but at the same time like we have worked on like much complicated problems in terms of like the international understanding of things. But any program gets implemented once it reaches grassroots, and like the concept completely changes once it reaches the grassroots. So that's where like when you're the luminaries of like grassroots organizations and the local authority, that's like a delicate balance. So that way like what you can empower is like is a better insight, rather than we from chess playing we are always like passionate about our activity, and like hurdles come, but we still like continue like what we empower. But at the same time, like when it has to be accountable, like it has to be more evidence based and like research led. And that's where like we are trying in the best interest to like shape this particular program so that it's not just like private driven, but it's a partnership driven. That's what like delivers programs. So that's our main interest in terms of like bringing various experience like and people who have like genuinely contributed to these systems. It's not like this is a program it can be led. The years and years of research is there, as well as like people have like been responsible in these positions, and like we have served for the target community. So if it can be motivated from target community on an international perspective, connecting diaspora, I think like that we have not invested clearly. And especially in and this context, even international aid is like completely like cut down by like the UK government. And like we are trying to like get the talks going on, so that way like if these programs can showcase the relevant skill that can be shared, I think like that has a better unique selling point, rather than like saying that like whether this can be developed in a commercial model, or whether it can be like taken just to the local authority for them to like independently promote. So that way of like overarching projects, if it can be like incubated in a partnership basis, that has a meaningful dialogue, and like that context can be enriched. So that's my perspective on this. Yeah, very good. Yeah, that's good information. And what I can do, Nila, I'll pass on the some information. Normally, we have every Friday, we have the knowledge and information forum meeting. Every Friday, we have normally 7 o'clock. So what I do is more than 50 parents that come to the meeting. So what we can do, I can help to you, Anila, to arrange the meeting with them, probably not next Friday, maybe Friday after. So you can have one more
group meeting to introduce the most parents. I'm sure they will join with you. Yeah. Yeah, my polite request, I think we could able to speak in Tamil or no? Okay. Yeah, you can. Can I? Okay. நான் உங்கள்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் கேட்கறது என்னன்னு சொன்னா, எனக்கு விருப்பம் எங்கட கம்யூனிட்டிய எங்கட கம்யூனிட்டிய நாங்க நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேணும். எங்கட பிள்ளைகள ஒரு இனிவேட்டர்ஸா மாத்தணும். rather than ஒரு certain இதுக்குள்ள ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒரு டாக்டர்ஸ் லைக் இன்ஜினியர்ஸ் லைக் தட் அது வந்து ஒரு துறை சார்ந்து தான் அவ கற்றுக்கொண்டு வரையணுமே தவிர அது ஒரு இனோவேட்டர்ஸா வரையில்லைன்றது எனக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கவலை. அதன் அடிப்படையில தான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தொடங்கின மாதிரி இல்ல சொன்ன மாதிரி எங்கள்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் பேர் இருக்கிற இந்த வரைக்கும் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வரையில்லைன்றது எனக்கு பர்சனலி எனக்கு சரியான கவலை. ரீசன் என்ன ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா இதுதான். நாங்க வந்து சில விஷயங்களை கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இல்லை. இப்ப சில விஷயங்களை நாங்க தப்பா புரிஞ்சு கொள்றது. சோ அதை மாத்த வேணும். அதை மாத்தணும்னு சொன்னா எங்க சில்ட்ரன் நிலை இருந்து பெரியாக்கள் வரைக்கும் நாங்கள் எங்களை டெவலப் பண்ண வேண்டி இருக்கு. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களே தவிர நாங்கள் ஒரு அறிஞர்கள் இல்லை என்ற விஷயத்தை நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேணும். அதுக்கு நான் நினைக்கிறேன். நான் நோமலி நானோட கதை கேட்க கூட சொல்லி இருந்தேன். நாங்கள் எப்படியாவது இங்க வந்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட உருவாக்க வேணும். அது எங்களால முடியும். நாங்க ஏன் இன்னும் அதை செய்ய முடியல, அதை செய்ய வேணும். அதே மாதிரி எங்கட பிள்ளைகளை ஒரு விஞ்ஞானி ஆக்க வேணும். எத்தனை பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இருக்கணும் எங்கட விஞ்ஞானிகளா எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கணும். நாங்க அந்த லெவலுக்கு போக இல்லை. கடந்த ஒரு 30 வருடமாக நாங்க புலம்பெயர் தேசத்துல நிறைய பேரை பார்த்துட்டோம். எல்லாருமே ஒரு ஸ்டெப்போட நிக்கணும். எவ்வளவு சயின்டிஸ்ட நாங்க உருவாக்கி விட்டு இருக்கிறோம்டா இல்ல, இன்னுமே உருவாக்கி விட இல்லை. காரணம் என்னன்னா நாங்க ஒரு இடத்தோட போயிட்டு ஸ்டாப் அந்த இடத்துல நிக்கிறோம். சோ அதை மாத்தணும்ன்றது எனக்கு சரியான ஆசை இருக்கு. அதன் அடிப்படையில தான் நான் உண்மைக்குமே இந்த விஷயத்தெல்லாம் இப்ப கேட்ட உடனே நான் உண்மையா எங்கட கம்யூனிட்டிக்கு தாங்கன்னு தான் கேட்டேன். நான் ப்ளீஸ் எங்கட கம்யூனிட்டிக்கு தாங்கன்னு தான் கேட்டேன். நான் அதுலயும் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ் இருந்தது, அதுக்காக என்ன மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. ஏனென்றா எனக்கு முதல் எல்லாத்திலும் பார்க்க தமிழ் முக்கியம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லாம் யோசிக்கலாம் என்ற ஒரு இது இருக்குது. ஹலோ இளங்கோண்ணா. இளங்கோண்ணா சாரி, என்னால முதல்ல வரையெல்லாம் போயிட்டு அவர் சொன்னவர் தான் வேலையில நிக்கிறேன் நடையில இருக்கா ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னவர். நான் உங்களோட ஒரு கமெண்ட் ஒன்று மேக் பண்ணலாமா நீலா? நீங்க சொன்னீங்க தமிழ் எம்பி இல்லைன்னு. நானும் அதை நிறைய நினைக்கிறேன். நான் இவ்வளவு பேர் இருந்தும் எங்களுக்கு ஒரு தமிழ் எம்பி இல்லையண்டு. ஆனால் எங்கள்கிட்ட ஒரு தமிழ் எம்பி இருக்கிறா. ஒரு லேபர்ல ஹவுசிங் ஷேடோ ஹவுசிங் மினிஸ்டர். அவருக்கு பேர் தங்கம் டெபனாயர். அவன் தாய் வந்து தமிழ், தாப்பன் வந்து வெள்ளக்காரன். தங்கம் டெபனாயர். அவ வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ்ல இருந்து வந்தவர். சரியோ? அப்ப ஆனா அவ தன்னை தமிழ்ன்னு சொல்லிக் கொள்றே இல்ல. நான் வந்து அந்த தங்கம் என்ற பேரை கேட்ட உடனே நான் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்து பார்த்தேன். அவன் தாய் வந்து தமிழ் லேடி. சரியோ? அப்ப நாங்க அப்ரோச் பண்ணி நாங்க தமிழ்ன்னு சொல்ல பண்ணணும். அதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதா இருக்கும். மற்றது வந்து உண்மையா நான் சொல்றேன், இந்த நாங்கள் வந்து ஒரு குறிக்கோளை வச்சு ஒரு ஆக்களை நியமிச்சு அந்த கான்ஸ்டிடுவன்சில அவையில் கண்டெஸ்ட் பண்ண போயினும்ண்டு அவையில பாப்புலர் ஆக்க வேணும். இப்ப போலண்ட ஏரியாலேண்டா கூட லேபர் கணக்கு தமிழாக்கள் இருக்கணும். அதோட என்ன கூட லேபரும் வெரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறபடியா அப்படி ஒரு ஏரியால ஒரு ஆளை நாங்க நிறுத்தினாத்தான் அவையில ஷுவரா எம்பியா வர வைக்கலாம். நான் என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதீங்க. நான் வந்து லேபர் எம்பி தான் வரணும்னு நான் சொல்ல இல்லை. ஆனால் நாங்க டார்கெட் பண்ணிக்க ஒரு பார்ட்டி நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல தமிழாக்களும் கூட லிவ் பண்ற இடத்தை நாங்க சூஸ் பண்ணணும் என்றதான் நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஐ திங்க் நீங்க சொன்னால நான் ஒன்று வர போறேன் உங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு ஒரு பகுதியா கழிச்சேன்னா எனக்கு 74 தள்ளி பேர்மெண்ட். எங்கட தமிழே எங்களுடைய ஆக்கள் ஒற்றுமை இல்லை பிள்ளை. நாங்கள் எங்கட தமிழுக்காக கழிச்சு எங்களையே கொண்டு டைகர் டெரரிஸ்ட் ஆக்கி விட்டாங்க. சரியோ? செய்தவனே எனக்கு தெரியும். என்னோட கதை கேட்க நான் சொல்றேன், நீ கவனமா கதை. என் மகனே ஒரு யங் கவுன்சிலர், அவனை டெபியூட்டி மேயரா கொண்டு வந்தாங்க.
எங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னன்னா, இங்க பாருங்க, வைஸ் பிரசிடென்ட் யார்? USA தமிழ் பொம்பளை. பட் ஹேவிங் செட் தட், எங்களுடைய ஆட்கள் இந்த பிரச்சனை என்னன்னா ஒருத்தர் தான் அடிக்கிறேன். இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்ன ஆகஸ்ட், நாங்கள் என்னையே எம்பியா வர சொல்லி நான் தமிழாக்களுக்கு கதை கேட்க அவன் சொல்றான். அப்ப எங்கடா போறேன்னு கேட்டா, ஐடென்டிஃபைடு ஏரியா எங்க நினைக்கிறீங்க, நியூயாமுக்கு போகணும், ஆனா நீங்கள் லேபரா மாறணும் போகணும். இப்ப எங்கட ஏரியா பாருங்க, கிங்ஸனே ஒன்றுல லிபரல் ஓ டோரி, நெவர் பீன் a labor. I can tell you, I work on statistics, darling. ஆனா நான் தமிழன் தான். என் பேரை மாத்த விருப்பவே இல்லை. திமிர் பிடிச்ச மனுஷன். உம்மோட வெள்ளையல் இதெல்லாம் நத்திங். ஆனா என் ஏஜுக்கு நான் எம்பியா வர முடியாது. ஆனா we have people, we can develop them. ஆனா எங்கட யங்க குழந்தைகளை பாருங்க, அன்றைக்கு நீங்க இதை பற்றி கழிச்சிங்கள், அவங்களுக்கு நாங்கள் எங்களோட தமிழ் கல்ச்சரை சொல்லி கொடுக்குறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கருப்பன், நீ ஒரு தமிழன் ஊத்தியாலன்னு சொன்னால், நீ டோன்ட் வரி, யூ ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். ஆக்டிக்க பாருங்க, நீர் என்ன தட்டி விழுத்தல, நான் டிசைட் பண்ணோம் கீழே விழணும். கீழே விழுந்தானு எழுப்பி நிற்கிறாள். அங்க எங்களுக்கு என்ன படிப்பிச்சாங்க, ஒன்றில் டாக்டராவா என்ன அப்படித்தான் இந்தியா அப்ப நெஞ்சு அனுப்பி விட்டான். இங்க வந்து அடி விழுந்த அப்புறம் தான் எங்களுக்கு விளங்கி, நானும் தாளன ஒன்றா வந்துறாங்க, அவனும் டாக்டரா வந்தான். அவன் 2 பேருக்கும் அடி அவன் சொன்னான், ஒரு பாக்கியண்டு. எங்களுக்கு பாக்கியே விளங்க இல்லை. 68ல கடைசியா 3 அவருக்கு நான் அடி அப்பர்கிட்ட போய் கேட்கணும், சார் கனே கம்மோ உண்டு, அந்த சொல்லி இங்க வராது குழப்படினாங்க. அப்ப நாங்க செயின்ட் ஜோசப் படிச்ச நாங்கள் போலின்ற இதுல சரியோ. ஆனா எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலயும் திரிவான். ஏன் திரிகிறான்னு என்ன தெரியும். But having said that, இங்கே வந்து we learned, we talk about Commission for Racial Equality, Human Rights, we had to be treating everybody the same, man, woman, everybody. இங்கே போனீங்களா, they talk about women all the time. They don't talk about Jogan. Why do you think they talk about Jogan? Because he is a black person. இப்போ வந்து கரை விட்டு பார்க்குறான். no, Jogan is still standing in 74. Hey, I'm part of the Rotary, I'm part of everywhere. But we lost earning money. When I was a student, I should have been a doctor, turned out to be an engineer, turned out to be a management consultant, worked in local authority for 30 years, literally killing top people. I'm a HR person. Not fit for purpose, you are fired. ஒன்றும் செய்யல. ஆல்ரெடி நான் இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். ஆனா இந்த யங்காக்களை நாங்க எழுப்புறோம்டா, தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துல வேறவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு மியூசிக் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களோட ஸ்கில்களையும் எழுப்பி விட்ட பொம்பளை பிள்ளையோ ஆம்பளை பிள்ளை தே ஆர் டெவலப். இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அதை விட்டுருங்க. ஒரு ஆள் இங்க சொன்னார், 11 வயது வரை அவங்க 11+ போகணும், யூனிவர்சிட்டி போகணும், விட்டுருவாங்க. ஆனா நீங்க வந்து நீங்க சொன்னது நல்லது நிலா, பாசிபிளி யூ கேன் ஸ்டார்ட் தட். அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஏரியா கிடைக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. அப்ப அந்த இடத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொம்பளை பிள்ளையோ ஆம்பளை பிள்ளை தேவை. இது ஒன்று நான் பேர் சொல்லாம சொல்ல போறேன். I think Paul or Nagas would understand it. There was an opportunity, MEP. இந்த பிரச்சனை நடக்க எங்கட நாங்கள் 70-80 நாள் அங்க பார்லிமெண்ட்ல நின்றுனாங்க. அப்ப அந்த பொம்பளை பிள்ளைய போட்டா எங்களுடைய ஆக்கள் என்ன சொல்றாங்க, வில்லலாம். நான் என்ன வில்ல மாட்டேன், நீ ஒன்றுல லேபரோட போகணும். அப்ப நாங்க கீத் வேஸோட வேலை செய்யறோம். சரி, உனக்கு அவங்க கொழுவிட்டு அவர் நான் ஒரு லோயரோ ஏதோ ஒன்று சொல்லி அதுக்குள்ள கனவு வைக்கணும். நான் I don't get involved. I don't care. நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு வரோம். Everything is a common sense. Nothing is a rocket science. என்னோட கதை கேட்கணுமா கதைக்கணும், எல்லாமே சிம்பிள் சாமான். எனக்கு உண்மையை வேண்டாம். எனக்கு இந்த சாமானுக்கு எனக்கு வேணும், இதுக்கு இது வேணும், நம்பர் வேணும். அப்ப பாருங்க, அந்த பொம்பளை பிள்ளைய பேருந்து கொண்டு இல்லை சோறுக்கு போகணும் மாட்டேன். சரி, லிபரலுக்கு போ மாட்டேன். கடைசியா என்ன நடந்து MEP, we lost that. We would have got it. We were on the parliament fighting with Siobhan McDonough, you name it, Simon Hughes, all the crazy people, Keith West, but she was difficult. அப்ப அந்த பிள்ளை எங்கேயுமே ஹார்ட் ஃபிக்சர்ல காணிக்க நான் சொன்னேன், நீ ஒரு கட்டிக்கார பிள்ளை ராச, பட் யூ டிடன்ட் டெவலப் தட் ஸ்கில். உன்னை ஏன் சொன்ன நாங்கள் மற்ற பார்ட்டியோட போண்டு, இட் வில் கம். தனியை நீங்க போய் செய்யல. இப்ப நாங்க போய் லிபரல் வந்து never have a chance in Harrow or Newham. I'm telling you quite right. Brent, I'm not sure, but
Sutton and Kingston, yes. Not in other places. Dhrendra Sharma is my friend. South Olupona, so right. Let us eat the breakfast. India number one. நான் மாறத்தாங்க நினைப்பான் இதுக்குள்ள யாரும் என்று டோரியாக்கள் இருக்கீங்களா இருக்காங்க பிரசன்னா ராமரத்னம் money wise Yogan is a Tory because when I was a student I was buying and selling properties. I can still do it. பாருங்க இந்த கதையை பாருங்க ஒன்றுமே செய்யல மணியாலையும் அறிவான் இதாலையும் அறிவான் நான் சொன்னேன் யோகன் கட்டி பிடிச்செல்லாம் சிரிப்பான் ஆனா அந்த இடத்துல அவர்களையும் தள்ளண்டு ஆனா சின்ன பிள்ளைகள் தள்ள என்ன விருப்பம் இல்லையே அவங்களை எனக்கு அந்த பிள்ளைகளை எழுப்பி மேல கொண்டு வரும் மணியை வச்சு நான் ஒன்னும் செய்யல திண்ணல ராசை கொண்டு போயில ஆனா நீங்க ஒரு கவுன்சிலரா இருந்து கணக்கு சேவை செய்யலாம் போல் எல்லாம் கனகாலமா அந்த அவன் ஏரியா கண்ணு கணக்கு செய்தவன் இப்ப அவன் ஏரியாக்கு நாங்க போறோம் நாங்கள் கிரிக்கெட் அடிக்கிறதுக்கு கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் த்ரூ ஸ்போர்ட்ஸ் இப்ப ஊருக்கு போனா எங்களுக்கு ஈஸ்டர்ன் கிரிக்கெட் கிளப் ஒரு கொல்லாத கிரிக்கெட் கிளப் ஆனா நாங்க போவோம் நான் தான் ஆர்கனைஸ் பண்றேன் சிலோன் கிரிக்கெட் லீக் இதுகள் இப்ப எங்களுக்கு வயது போட்டு நாங்க விளையாடுறோம் ஏன் அதை செய்யறோம் we want to bring and so that we can work together and the linkage is very இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நான் வந்து இப்ப அந்த கவுன்சில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவுன்சில்ல ஜாயின் பண்ணும்போது அங்க ஆல்மண்ட்ஸ்பரி கவுன்சில்ல கவுன்சிலரா போகும்போது அங்க எல்லா பார்ட்டி மக்களும் இருந்தாங்க இது கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் மட்டும் கிடையாது எல்லா பார்ட்டி மக்களும் இருந்தாங்க பட் அவங்க எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் வந்து இட் இஸ் ரியலி அமேசிங் ஏன்னா வந்து நான் போன உடனே 6 monthsல ஐ பிகேம் ஃபினான்ஸ் சேர் அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் நான் வந்து they gave me an opportunity to become a finance chair so எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் which party you represent அது வந்து கவுன்சிலுக்கு வெளியே ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் நாங்க கவுன்சிலுக்குள்ள வந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் டாக்ஸ்னு இருக்காது ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ஐ எம் யூஸ் டு ஒர்க்கிங் வித் மல்டி பார்ட்டி அது என்னன்னா வந்து நம்ம எலெக்ஷன் அப்போ வேற எலெக்ஷன் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் அதாவது இப்ப நான் வந்து என்னோட பார்ட்டியோட இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வேற விஷயம் பட் when it comes to public or when it comes to children அப்படின்னா வந்து அங்க வந்து பார்ட்டியை நம்ம வந்து திணிக்க கூடாது ஏன்னா வந்து இப்ப அந்த பிரசன்னா நீங்க நல்லா சொன்னீங்க நான் பாருங்க சிவோன் மேக்டாம சொன்னா என்ன டோரியாக்களை சொல்லல இல்ல ஜெனரலா சொல்றேன் what I am saying is I am open to everybody I am here because exactly people இந்த ஏரியா வந்து பாருங்க இந்த சென்ட்ரல் சோன்ல வந்தீங்களா I got 8000 people in the வார்டுகளே 99% is white. Correct. When I talk properly. இன்றைக்கு நான் உங்களோட ஏன் கதைக்கிறேன் இப்படி நீ என்னத்தை சொன்னானே அசையாத everything work on the level. There's a level. And but we don't look down at them. They work together because we are for the community. Meeting like again, I had to put the case for the community. Then based on money. But win பண்றேன்டா அந்த புள்ள சொன்ன மாதிரி பிராண்ட் ஹேரோ அந்த ஹேரோக்கு போய் பிராண்ட் ஆனா அந்த ஏரியாவுக்கு போய் எனக்கு தெரியும் தட் இஸ் a strong ஹேரோ இல்ல நாங்க ஹேரோன்னு சொல்லல அது யோகன் என்னடா ஹேரோ ஈஸ்ட்லங்கட தமிழ் பிள்ளை நின்றது தானே அவ she lost என்ன ஆனா வந்து பாருங்க சசி and சுரேஷ் எடுத்தீங்களா I have to say something there was a problem அவன் கரத் தாமஸ் நல்லா தெரியும் அவனோட கிரிக்கெட்டே விளையாடினாள் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் அங்க போக இவங்களுக்கு கோழிக்கிட்டாங்க எங்கட பிள்ளைகள் இதான் நான் சொன்னேன் யூனிட்டி என்று அங்க போனா தயாட கரண்ட் யூனோ ஐ வுட் மென்ஷன் சர்டன் நேம்ஸ் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் பிரிங் பண்றது இங்க வாடான் என்ன செய்கிறீங்க அது மாத்திரமில்லை நானும் போலும் இருக்கா சிவன் கோயில் எங்கட லூஷாம போனாங்க அந்த லேடி இப்ப மினிஸ்டரா இருக்கிறாங்க அப்ப அவளும் கேட்டவள் என்னடா யோன் செய்யறோம் ஐ ட்ரை டு பிரிங் தம் பட் அவன் கதைக்கிறான் இல்லையா அவன் கோவப்படுறானப்பாண்டு நீ கிங்ஸ்ல இருந்து வர நீ லிபரல் நான் உனக்கு பிரச்சனையே தான் ஒன்றில சாதி சமயம் கதைக்கிறேன் இல்லாட்டி விஷர் கதை கதைக்கிறேன் எங்களோட கதை கேட்கறேன் உங்களுக்கு சொல்றான் when you challenge me I will come as a god I have to make a decision நான் சொல்ல எனக்கு I want the decision give it to me அப்ப உன்னால முடியாடிக்கு கதையாதே it's not a free country
So we need to talk effectively. We need to carry on. We can only bring younger ones. If we can bring the younger ones and put them in the right place, if the stronger party, multi-party is important. We work on a number of issues. Tory, Labour, councillors, Green Party is not much there. But by the end of the day, we are all working for the betterment of the people. I'm a black British, for God's sake. I can't, but I am a Tamil. I can't change my Tamil. I might have been recognized by Queen. So what? That is not the end. But the thing is, we want to empower the people. I think Prasad was talking. Empower. But I'm blessed. I'm very blessed. And I get 10 grandchildren. So we need the family. We need to build them. Neela, I think Ningal start Ningal. I am still looking at you. What are you doing? Where are you staying? In a area, is it labor based or Tory based or liberal? Liberal is India, Kingston Manda, either labor or Tory. நான் வந்து நிலா வந்து நல்ல very active lady. அப்ப நான் அவ encourage பண்ணான். Why you don't join the A party? I never said Labour. I said A party and work for in the locally in Nottingham. அப்ப அவ choose பண்ண Labour. So now she going to be somewhere in the next election. I mean now in this coming election next month is too late for her. But following election definitely she will be there. I think I'm glad. நான் ஒரு விஷயம் இதுல பிரசாத் நான் நினைக்கிறேன் செஸ் ஒர்க் முடிஞ்சது. If you feel free, you can leave if you don't mind, or if you feel stay here, I don't mind as well. Okay, like if it is an opportunity, okay, that's fine. என்னன்னா செஸ் முடிஞ்சது. நாங்க செஸ் பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது ப்ளீஸ் ட்ரை டு பிரிங் த அவர் சொசைட்டி. அவர் சொசைட்டி மீன்ஸ் நீங்கள் எதையாயும் எடுங்கோ. என்னை பொறுத்தவரையில நான் அவர் சொசைட்டி என்று மீன் பண்றது எந்த சொசைட்டி. பட் நீங்க அவர் சொசைட்டி என்னங்க ஆல் ஆஃப் த யூகே பீப்புள் என்றது அது எனக்கு தெரியல. ஆனா நான் தமிழ் சொசைட்டியை தான் நான் மீன் பண்றேன். Divide and rule business center. What are you calling? I don't know what's your personal background. I'm Tamil language, English language, Chingalam Teria, Konjam Terium. And I told you, why the 74? And what our granddad married. Nobody children. We come with nothing and we got it. Other anybody other forget Panakuda. We get it. Ain't got time for to do. Yeah. Ganas on the Mary and the area in the party for your poor partner. இதுக்குள்ள நான் ஒரு ஆளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண வேணும். Yogan, 1 second please. Let them, some people are trying to talk and then sorry. So please let them talk and finish. And then one meeting we started with chess and then let them clear that one. And because they also Tamilian from India, then because we need to empower all the people. Yeah. Carry on. Yeah. Prashad, what we can do, obviously I will keep focus towards to the councillors. நீங்கள் இதில் எனக்கு தேங்க்யூ கனானா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே இல்லை அடுத்த ஃப்ரைடே நீங்கள் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்தாங்கோ. மற்றது நீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற தமிழ் பேரண்ட்ஸோ இல்லை வேற பேரண்ட்ஸோடையோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு யூனிட்டி வந்து ஏற்படுத்தி தாங்கோ. நாங்க ஒரு மீட்டிங் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறோம். என்ன பிரசாத் என்ன நினைக்கிறீங்க? பிரசாத் பிரசாத் மனோபால் உங்கள்கிட்ட தான் கேட்கிறேன். அவர் மியூட்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பிரசாத் மனோலால் பிரசாத் உங்களை தான் கேட்கிறேன். I don't know like what happened. I think connection problem ஆ நினைக்கிறேன். क्वेश्चन திருப்பி சொல்லுங்க, நான் வேணா கேட்டு சொல்றேன். நான் இல்ல என்னன்னு சொன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே எனக்கு கனானா ஒரு 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 50 பீப்புளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், 50 பீப்புள் வர்ற மீட்டிங்குக்கு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி செய்வோம். நீங்கள் உங்களோட கவுன்சிலருக்குள்ளால நீங்க உங்களோட ஸ்கூல்ஸோ இதுக்குள்ளாயும் எங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் தர முடியுமோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஹெல்ப் அஸ்.
அண்ட் அப்ப அதன்படி நாங்க ஸ்லோவா வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கு நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அந்த மீன் டைம் இது நான் ஐ திங்க் ஐ ஆம் ஃபினிஷ் தட் செஸ் இந்த விஷயத்தை நான் இப்போ என்னடா க்ளோஸ் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன். என்னன்னா நாங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஐடியாஸ் எடுத்துட்டோம். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு இன்வைட் ஒன் ஆஃப் த பர்சன் who is here, திபாரன் சார். அவர் வந்து கூட இப்ப நான் தமிழாக்கள் கூட பொலிட்டிக்ஸுக்குள்ள வரணும் என்ற அடிப்படையில வந்து நாங்கள் ஏன் ஒற்றுமை இல்லைன்றம் சில வேளை ஏன் எங்களுக்குள்ள இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குன்றதுக்கு சார் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லுவார். ஹீஸ் அ பொலிட்டிக் அனலிஸ்ட் அண்ட் அவர். ஆமா ஒரே நிமிஷம், நான் ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கேன், கால் பண்றேன். மேனோ நீங்க மூவ் பண்றேன்னா மூவ் பண்ணுங்க மேனோ. இல்ல நோ ப்ராப்ளம், லைக் I'll just continue. ஓகே. அண்ட் திபாரன் சார் இருக்கிறார். அப்ப நாங்கள் நெடுகவும் ஈஸியா ஒரு விஷயம் சொல்றோம் வந்து ஒற்றுமை இல்லைன்றோம், தமிழாக்களை ஏன் ஒற்றுமை இல்லாம இருக்கிறோம் எல்லாம் சொல்றோம். அதுக்கு வந்து சார் ஒரு சின்ன ஒரு 5 minutes எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன் தருவார். நான் ஏற்கனவே சார்கிட்ட கேட்டிருந்தேன், இங்க நாங்கள் பொலிட்டிக்ஸ் கதைக்கிறோம் சார், ஆனா நிறைய இடத்துல ஏதோ தப்பு பண்ணி கொண்டே தான் கதைக்கிறோம். அது ஏன் என்றது எனக்கு தெரியல. மேபி எங்க ஒரு இடத்துல நாங்க தப்பு பண்றோம்ன்றது விளங்கினது. அதன் அடிப்படையில இன்டர்நேஷனல் பொலிட்டிக் அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் அப்படியான சில விடயங்கள் வந்து எங்களோட கதைப்பார். எங்கள் இப்ப 2024 நாங்கள் எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள இலங்கை தமிழர்கள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா போக வேணும் என்றதுக்கு நாங்க ஒரு சின்ன புள்ளி ஒன்று இப்ப போட வேணும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலையும் இன்றைக்கு அடுத்த ஒரு 5 நிமிஷம் நான் ஐ வெல்கம் டு திபாரன் சார். அவர் தமிழ்ல தான் கதைப்பார். வணக்கம் திபாரன் சார், நன்றி நீங்க இந்த டைமுக்கு எங்களுக்கு வந்ததுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன். நன்றி சார். நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க சார், உங்களோட மியூட்ல இருக்குது. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய நிலையில், அதாவது சர்வதேச அரசியலில் நாங்கள் ஒரு செல்வாக்கு செலுத்த முடியாத ஒரு நிலையில தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு இடைத்தட்டு வர்க்கம், அதாவது குமாஸ்தா வேலை செய்யக்கூடிய கொலனேஷியன் டைம் அந்த கல்வி முறைகளால வளர்ந்தவர்கள். அந்த கல்வி முறைகளால் வளர்ந்தவர்கள் தான் இங்கே ஒரு மேல்நிலையில இருக்கிறார். அப்ப அவர்களுடைய அந்த போக்கு ஒரு மட்டத்தை தாண்டி போகாது. அதாவது ஒரு ராஜரீக நடவடிக்கைக்கு நாங்கள் போக மாட்டோம். நாங்கள் ஒரு நிர்வாக அதிகாரிகளாக இருக்க, நிர்வாகம் செலுத்த வல்லவர்களாக இருக்கிறோமே தவிர நாங்கள் ஒரு டிப்ளோமேட்டிக்கா போறதுக்கு எங்கள்கிட்ட அறிவு போதாது. உண்மையில எங்களிடம் இல்லை. நாங்கள் கடந்த கால போராட்டங்களையும் சரி, நாங்கள் பாலாண்ணி எல்லாம் எடுத்து சொல்லுவோம். இருந்தாலும் கூட அவரிடம் கூட அந்த ராஜேந்திர பார்வை அல்லது ராஜேந்திர அவர் ஒரு அடையாளமாக எங்களுக்கு தெரிந்தாரே தவிர உலகளாவியோ எல்லாரும் நாங்கள் ஒரு ராஜேந்திரியாக பார்த்தோம். நாங்கள் எல்லாரும் பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய இருந்த அந்த தொடர்பாடல்கள் ஊடாக பார்த்தோமே தவிர நாங்கள் ஒரு ராஜேந்திர வேலை திட்டங்களை இன்று வரை நாங்கள் செய்யவில்லை. ஏன் செய்யவில்லை என்றால் எங்கள்கிட்ட இருந்த நிர்வாக பிரச்சனைகள் தான். நாங்கள் நிர்வாக கல்வி முறைகளால வந்தபடியா எல்லாரும் நிர்வாகிகளாக, எல்லாரும் தலைவர்களாக வர விரும்புகிறோம். நாங்கள் மற்றவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்தத்தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம். இது எங்களிடம் இருக்கிற இந்த நாங்கள் இலக்கியம் படிச்சு வந்தார்கள். இந்த தமிழ் மக்கள் இந்த இலக்கிய கதாநாயகர் பாத்திரங்களை கண்முன்னே பார்த்து அதை ஒரு மாடலா எடுத்துக்கொண்டு வளர்ந்தவர்கள். எங்கள்கிட்ட அதுதான் இருக்கிறது. ஆனால் எங்கள்ட்ட ஒரு விடாமுயற்சி இருக்கிறது. நாங்கள் சொல்லுவோம், இந்த அம்புலி மாமா கதை கேட்டு வளர்ந்த சமூகம் என்று சொல்லுவோம். எங்கள்கிட்ட விடாமுயற்சி. நாங்கள் எவ்வளவுதான் தோட்டாலும் திரும்ப 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 போய்கொண்டே இருப்போம். அதை நாங்கள் வன்னியிலையும் பார்க்கலாம். யுத்தத்தால 3 தரம் வன்னியில 3 தரம் அழிந்தது. திருப்பியும் போகும்போது திருப்பியும் மரம் நட்டு திருப்பியும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கு. கரடங்கள் வளர்ந்து, மரங்கள் வளர்ந்து, எல்லாம் நடக்குது. இப்போ போய் பாருங்க, அந்த யுத்தத்தின் வடுக்கள் செய்யாம இருக்கு. இந்த நாங்கள் அம்புலிமாவாகட்டு வளர்ந்த சமூகம். நாங்கள் விடாமுயற்சி உடையவர்கள். ஆனால் நாங்கள் அந்த இலக்கை அடைகிறோமா என்றுதான் பிரச்சனை. நாங்கள் இந்த இலக்கை அடைவதில்லை. நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு வளர்ந்த அப்புறம் நாங்கள் செலவாகிக்கலாம். அப்ப நாங்கள் இந்த இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும். நாங்கள் ராக்கெட் மாதிரி என்னதுக்கு அடிக்கிறோமோ அதை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும். இடையில நிற்க கூடாது. நாங்கள் நிற்கிறோம். எங்கட அரசியல், அதாவது பிரித்தானியாவில் நாங்கள் அரசியல் செய்யற அனைவரையும் பார்த்தால், நான் எல்லோரையும் நேரடியாக தொடர்படுவதில்லை. நான் பின்னிக்கு இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற நபன் என்ற அடிப்படையில எல்லாரும் ஒரு கட்டத்துக்கு போனோம்னா பிரேக் ஆயிடும். நான் கவுன்சிலரா வந்தா சரி, அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் போறதில்லை. எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு இலக்கு இருக்கிறது. எங்கட இலக்கு உயர்வாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த நாங்கள் வாயால சொல்லிக் கொள்ளும், நாங்கள் இடையில நின்றுறோம்.
இதுதான் எங்களோட பிரச்சனை. அப்ப நாங்கள் ராஜதந்திர ரீதியாக நாங்கள் அணுக வேண்டுமா இருந்தால் அரசுகளை அணுக வேண்டும். இன்றைக்கும் நாங்கள் பார்த்தா தெரியும், நாங்கள் UN நோக்கி போறோம். UN என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். UN என்பது ஒரு அரசுகளுடைய அமைப்பு தான். அது ஒரு அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியது அல்ல. அரசுகள் அதிகாரம் செலுத்தினால்தான் அந்த அமைப்பால எங்களுக்கு ஏதாவது செய்தர முடியும். இதுதான் உண்மை. நாங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்றோம் இல்லை. அப்ப நாங்கள் இந்த அரசுகளை அசைக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அரசுகளுக்குள்ள வேலை செய்ய வேண்டும். அப்ப நீங்கள் கவுன்சிலரா இருக்கிறீர்கள், 15 பேர் கவுன்சிலரா இருக்கிறீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல இந்த 15 பேரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக மாற வேண்டும். நாங்கள் வளரவில்லை. எவ்வளவு காலமா நாங்கள் ஒரே மட்டத்திலேயே இருக்கிறோம். நாங்கள் கிளாக்காவே இருக்க பாக்குறோம், மேலதிகாரியா பாக்குறோம் இல்லை. நாங்கள் திருப்திப்பட்டுக் கொள்றோம். ஒரு கட்டத்துக்கு வந்தோடனே எங்களுக்கு பின்னுக்குள்ளவர்களை பார்க்கிறோம், நான் அவர்களிட மேல நிக்கிறேன், அவ்வளவு அதோட சரி எங்கட அந்த இலக்கு நின்று கொள்றோம். அப்ப அந்த மனநிலையங்கள்லாம் மாற இல்லைன்னா அதாவது இந்த மேற்கத்திய கல்வி முறை, அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள், அதாவது இந்த காலனித்துவ நாடுகள் மீது என்ன கல்வி முறையை பிரயோகித்தார்களோ அதை இன்று வரையும் நாங்கள் வச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அதான் எங்களோட பிரச்சனை. நாங்கள் இந்த ராஜேந்திர கல்வி முறைகளை பற்றி பெருசா படிக்கிறேன், இப்பதான் எளிய தலைமுறை படிக்கிறார்கள். ஆனால் அதிலேயும் எங்களுக்கு ஒரு தவறு இருக்கிறது. என்னென்றால் அவர்கள் மேலத்தியத்தில்தான் இந்த ராஜேந்திர கல்வி முறையை பெற்றார்கள். இந்த மேலத்திய ராஜேந்திர கல்வி முறையை கீழத்தியத்துல பிரயோகிக்க முடியாது. அவன் வேற, கிழத்தேசவன் வேற. கிழத்தேசத்துல இருக்கிறவனாக 80 வருஷம், இப்ப 80 வருஷம் தான் நமக்கு ஜனநாயகமே தெரியும். 80 வருஷம் ஜனநாயகம் பற்றி தெரிந்தவன் 1000 ஆண்டு கால ஜனநாயக பாரம்பரியத்துக்குள்ளால உள்ளவனுடைய மனநிலையில் இருந்து அங்க தொழில்பட்டா எப்படி இருக்க மாட்டேன்னு நீங்கள் யோசிப்பாரு. இதுதான் உண்மை. அப்ப நாங்கள் அந்த எங்கட இளைஞர்கள், இங்கே படிக்கிற இளைஞர்களுக்கு கீழத்தேச கல்வி முறை தெரிய வேண்டும், கீழத்தேசத்தினுடைய மக்களுடைய மனநிலை தெரிய வேண்டும். இங்கே ஒரு ஜென்டில்மேன் எக்ரிமெண்ட் இருக்கு. அங்க ஜென்டில்மேன் எக்ரிமெண்ட் பார்க்கலாமோ? கண்ணை மூடி முழிக்கிற கடையில எல்லாத்தையும் முடிவு போட்டு அவன் போடுவான், உங்களை விட்டுட்டு நடத்த. இதுதான் அங்கத்திய நிலம். அதாவது கீழத்தேச, அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் தங்களுடைய, அதாவது ஈழத்தமிழர் சார்ந்த அரசியல் வேலை திட்டத்துக்கு இந்த 2 மேலத்தைய மனப்பாங்கும் கீழத்தைய மனப்பாங்கின் கலந்த கலவையாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். 2ம் தெரிந்தால்தான் நாங்கள் ராஜதந்திர வெற்றி பெற முடியும், இல்லாட்டி வெற்றி பெற முடியாது. வெள்ளை இனத்தோருடன் எப்படி பேச வேணுமோ அப்படி பேச வேணும். கருப்பினம் அல்லது பிரவுன் என்று சொல்லப்பட்ட ஏசியனோட என்ன பேச வேணுமோ அப்படித்தான் பேச வேண்டும். நாங்கள் பிரித்தானிய அரசோட என்ன பேசுறோமோ அதே மாதிரி இந்திய அரசு சார்ந்தவர்களுடன் பேச முடியாது. அதுக்கு வேற பாசை இருக்கிறது, அந்த பாசையில தான் பேச முடியும். அப்ப நாங்கள் அதை இந்த எங்களோட இளைஞர் சமூகத்துக்கு நாங்கள் இப்ப ஒரு ஐயா சொன்னார், தன்னுடைய மகன் கவுன்சிலரா வந்துடுறாங்க. ஆனா உண்மையில நீங்கள் அவரோட பேசினால் தெரியும் அவர் என்ன மனநிலையில இருப்பார் என்றால் அவர் மேலத்திய மனநிலையில இருந்துதான் பேசுவார். ஆனால் கிழத்தேச மனநிலை அவருக்கு தெரிய வேண்டும். அப்ப அதை அவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டால்தான் நாங்கள் ஒரு ராஜரீக நடவடிக்கையை செய்ய முடியும். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய குறைபாடே இதுதான். நாங்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் எங்களை மன திருப்திப்படுத்திக் கொள்றது, நாங்கள் இலக்கை நோக்கி போவதில்லை, திருப்திப்படுத்திக் கொள்வோம். உதாரணமாக சொன்னால் எங்களுடைய கல்வி முறையில பாருங்க, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் 74ஆம் ஆண்டு இத்தவிர காலப்பல யாழ் பல்கலைக்கழகத்துல கல்வி கற்ற பட்டதாரிகளாக வெளியேறியவர்கள் 8 பேர் PhD முடிச்சிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் தெரியும். அந்த நாங்கள் திருப்திப்பட்டுக்கிறோம். ஒரு BA முடிச்சுட்டா ஒரு அரசு உத்தியோகம் கிடைச்சிட்டா அதுக்கு பிறகு சீதனத்தோட கல்யாணம், குடும்பம், அதோட வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது. இந்த கிடுகு வேலி சமூக பண்பு எங்கள்கிட்ட இருக்கு. நாங்கள் வேலி அடைச்சி கொண்டு உள்ளுக்கே இருந்துருவோம். இந்த பண்பு இங்கேயும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது. அது இந்த குணாம்சங்கள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். அதை நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்தால் இந்த நாட்டில் எப்படி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி வாழ்வது மாத்திரமல்ல, அங்கிருக்கிற அங்கத்தை அரசியல் செய்ய அதே மாதிரியும் வாழ நாங்கள் பழகிக்கொள்வோம். அதை நாங்கள் பழக்கிறோம் இல்லை. முதலாவது எங்களுடைய நிறைய பேர் தமிழ் குழந்தைகளை தமிழ் பேசுவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. பிள்ளைகள் தமிழ்ல கேட்டால் இவை இங்கிலீஷ்ல பதில் சொல்லக்கூடாது. இவைக்கே அரவாசியான இங்கிலீஷ் தெரியும். அதாவது எங்களுடைய முதலாவது தலைமுறைக்கு இங்கிலீஷ் சரியான கூறா இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் இங்கிலீஷ்ல அந்த பிள்ளைக்கு பதில் சொல்ல விடுவார்கள். சில நேரம் மொக்க இனப்படுவதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். இப்ப என்னுடைய அனுபவத்தினூடாகத்தான் நான் இதை சொல்றேன். அதனால நாங்கள் ஒரு அரசியல் முன்னெடுப்புகளை செய்வதற்கு உங்களை போன்றவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டும். அதற்கான அனைத்து முயற்சியையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ஆனால் நான் இது குற்றம் சாட்டுறனோ, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ தெரியாது, கவலையாக இருக்கிறது என்றால் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக இல்லை. மற்ற சமூகங்கள், அதாவது அதாவது வட இந்திய சமூகங்கள் எவ்வாறு முன்னேறி போகின்றனவோ அந்த இலக்கை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்க இல்லை. எங்கள்கிட்ட அந்த குறைபாடு இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். சில நேரம் இந்த இந்திய
சமூகம் என்பது அது ஆப்பிரிக்காவுக்குள்ள இருந்து 2வது தரம் அடிபட்டவர்கள் வந்தபடியால் அவர்களிடம் ஒரு உத்வேகம் இருக்கிறதோ என்னவோ, அவர்களிடம் ஒரு மனநிலை மாற்றம் இருக்கு. இந்திய மனநிலையிலிருந்து அவர்கள்ட்ட ஒரு மாற்றம் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது. தன்சானியா, உகண்டா இந்த நாடுகள்ல இருந்து அவர்கள் வந்தவர்கள் 70களில் அவர்களிடம் ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது. நாங்கள் அதே போன்ற ஒரு மாற்றத்துக்கு எங்களை, ஒரு அறிவியல் மாற்றத்துக்கு எங்களை உட்படுத்தணும். அதுவும் அரசியல் சார்ந்து வேலை செய்வர்கள் ஒரு அறிவியல் மாற்றத்துக்கு வர வேண்டும். வெறும் கற்பனாவாதத்தில் நாங்கள் இருந்த பிரயோசனம் இல்லை. யாருடனும் தனிப்பட்ட ரீதியாக பேசி பிரயோசனம் இல்லை. நாங்கள் அமைப்பு ரீதியாக செயற்படணும். நாங்கள் இங்க எங்களுடைய அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் பல்வேறுபட்ட கட்சிகளுக்குள்ள வேலை செய்வர்களாக இருப்பார்கள். நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்த புதுசுல எந்த அனுபவத்தை சொல்றேன். நான் 2 கட்சிக்காக வேலை செய்தேன். பிராண்டில் வந்து கன்சர்வேட்டிவ்க்கும், கார்லோவில் போய் லேபருக்கும் வேலை செய்தார். ஒரே எலெக்ஷனுக்கு இங்கே ஒரு கிழமை அங்க ஒரு கிழமை வேலை செய்தார். அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு வேலை செய்த நாங்கள் அதை நீங்களும் பயன்படுத்தலாம். எந்த கட்சி யாருடன் நாங்கள் கூட்டி சேரணுமோ, யாரிடம் கூட்டி சேர்ந்தால் எங்களுக்கு 5% நலன் கிடைக்க வேண்டாம், அந்த 5%க்காக நாங்கள் கூட்டி சேர்ந்துதான் ஆக வேண்டும். அதாவது மனித வாழ்க்கையில் அல்லது மனித வாழ்க்கையிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி, ஒரு முழு நேர நண்பர்கள் கிடையாது, முழு வழி நண்பர்கள் கிடையாது. எல்லாரும் அரைவழி நண்பர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். நாங்கள் ஒரு இலக்கை அடைவதற்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒருடன் கூட்டி சேர்ந்து அந்த இலக்கை நோக்கி போறதுக்கு நாங்கள் தயாராக வேண்டும். இங்க தூய்மை என்பதற்கு இடம் கிடையாது. இங்க யாரும் தூய்மையானவர்கள் கிடையாது, யாரும் நல்லவர்கள் என்று சொல்வதும் கிடையாது. மனிதன் என்பது அனைத்தும் கலந்த கலவைதான். அப்ப இந்த கலவைக்குள்ளாலதான் இந்த சமூகத்துக்குள்ளால நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து முடிவெடுக்கணும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்றேன். வேற ஏதாவது கதைக்கிறதா கதைக்கலாம். நன்றி. நன்றி தியாகரன். உங்களோட ஊக்கத்துக்கு முதல் கணம் திபாகர் உங்களுடைய பேர், சாரி. ஓகே, உங்கள் ஊக்கத்துக்கு முதல் கணம் நன்றி. நான் இன்னும் இப்போ சில ஜோஹன்னா நாங்கள் மற்ற கவுன்சிலர்ஸோட நாங்கள் இதில் பற்றி கதைக்கிற நாங்கள் எம்பியா அடுத்த ஆரம்பங்கட கம்யூனிட்டியில் ஆக்கள் வேற ஒன்று ஜோஹன்னா கூட எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுவேன். தம்பி, நான் எனக்கு வயசு பூஜை என்னால் வரையிலாது, நீங்கள் யாரும் வாங்கக்கூடாது புஷ் பண்ணி வரேங்கிற ஐநோ போல நாம் ஹி ஆல்சோ ட்ரைங். நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். ப்ராப்ளம் வந்து எங்களுக்கு இங்கே என்னன்னு சொன்னால், இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்குலையும் ஒவ்வொரு முறை இருக்குது. இப்போ இலங்கையை மாறி அல்ல இந்தியா மாறி, உதாரணத்துக்கு இலங்கை இந்தியான்னு சொன்னா ஒரு எம்பியை அப்பாயிண்ட் பண்றேன்னு சொன்னா பார்ட்டி லீடர் சொல்லுவாரோ, நீ அங்க நீ இங்க நின்று அவங்க தங்களுக்குள்ள சீட்டில் அலைக்கப் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்ப அவரால் நின்றுட்டு ஒரு கேண்டிடேட்டா வந்துட்டால் தென் அது உயிரை கொடுத்துக்கணும் பின் வரலாம். அது பெரிய கேம்பெயினிங் எல்லாம் இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கேண்டிடேட் வாரதுன்றது ஒரு டிஃபிகல்ட் பேரியர் ஒன்று இருக்கு. அப்ப என்ன சொன்னா, இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எங்க லேபர் பார்ட்டியை பொறுத்தவரையில கணக்கு ப்ராசஸ் வந்து நாங்க தாண்டி வரணும். அப்ப அதுக்குள்ளால தாண்டி வந்து ஃபைனல்ல வந்து கேண்டிடேட் வாரன்றது பிக் சேலஞ்ச். இது ஒரு ப்ராப்ளம். 2வது ப்ராப்ளம், உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் பிரெண்ட் நோட்ல இருக்கிறேன். இப்போ சும்மா சொல்லுங்க, இப்போ எந்த எம்பி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறேன். ஸோ இப்போ அவர் ரிட்டையர் பண்ண போறார், நான் இந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணுவோம், இதுக்கெல்லாம் அடுத்த எலெக்ஷன் நிற்போம் என்று சொல்லி நான் டார்கெட் பண்ணி வேலை செய்வேன் வரைக்க படாண்டு லேபர் பார்ட்டி ஹெட் ஆஃபீஸ் சொல்லிவிடும் இது உமன் ஒல்லியடு மாற்றி விட்டுருவாங்க. உமன் தான் நாங்க நிக்கலாம் இல்லையா, நான் நிக்கலாம். அப்ப எங்க அந்த பாலிசியை மாத்துவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப ஒன்றே டார்கெட் பண்ணி போயிடாது. ஆனா லக் பையா எங்கேயாவது செலக்ட் பண்ணிட்டா then we are winner. So I hope we'll someone. I'm still trying anyway. அப்படியானால் நாங்கள் அந்த போர்டு என்ன செய்யும் என்றதை, அந்த போர்டை எப்படி வளைக்கலாம் என்றதை பற்றி ஒவ்வொரு இடத்தை நாங்கள் டார்கெட் பண்ணுவோம். ஒரு இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும் என்று கருதினால் அதை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து டார்கெட் பண்ணுவோம். என்னென்ன வளைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அனைத்தையும் கையாளுவோம். I wanted to just come in. I think Paul பற்றி கேட்பேன். Paul been a counselor for a long time. அவன் நியூ ஏரியாவில் இப்போ நான் பகுதி விட்டு நான் கிரிக்கெட்டை கொண்டு தான் வருவான் உள்ளுக்குள்ள. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி I have to be like that. இப்போ இவற்றை ஏரியாவுக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் அந்த ஏரியா இஸ் லேபர். எனக்கு ஸ்டீவன் எபன்ஸையும் தெரியும், கனவேரை தெரியும். அப்போ போல வந்து நாங்கள் I was going to ask him, but now he is not a counselor, but are you targeting that area? Because I had to ask that one today. He's been there for so long time. But எங்கடையில் பாருங்க, Carshalton area, Carshalton and Sutton, it was a liberal, Tom Brake, 20 years, bang, gone. Tory வந்துட்டான், தெரியும், Elliot, Coburn, 27 years gay. But one of the points என்ன சொல்லுங்க,
இங்க கன பிரச்சனை இருக்கு. நீர் தமிழன்னா சொல்லி அடிப்பான். I had to go there. Nila, watch that. I am going as a representative person. I understand people's feelings. I come with nothing, darling. I used to cry. Not anymore. மற்றவன் என்னதான் சொன்னான்னா I will cry for a while, then I get up. அவரனுக்கு சொல்லணும். எங்கட பிள்ளைகளை நாங்கள் செய்ய எட்வர்ட் வாஸ் ஒயிட் டைகர், பிளாக் டைகர். நாங்கள் கொண்டு வந்து நாங்கள் கதைச்சா தானே தமிழை பற்றி பிரச்சனை. இவனை கொண்டாங்க, விக்ரமாவை கொண்டு வந்தோம். அவனே டைகர் எழுதின ஆக்களையும் எனக்கு தெரியும். ஆனா மறந்த நினைக்கிறீங்களா? மறக்க இல்லை. When the time comes, I know where to kill them. இப்போ நான் சொல்றேன், எங்கடையில ஒற்றுமை இல்லை. நீ ஒண்டையும் போட்டு அடிக்கிற. எங்கட ஊர்ல பாருங்க, சாதி சமயம் அவரை அந்த பள்ளிக்கூடத்து போறார், இந்த பள்ளிக்கூடத்து போறார். அதுதான் அதே கதை தான் இங்கே. But the second generation, I must say to you, they haven't got that. They learned the trick. எந்த மகனை கொண்டு வந்தாங்க, அவருக்கு இப்போ 41. அவருக்கு இந்த மேரி 20 வருஷம் மேரி 2 குழந்தை இருந்தாண்டு அவர் அங்கால போட்டார் எஸ்எக்ஸுக்கு. ஆனா இந்தியனை பாருங்க, நீங்க நல்லா சொன்னீங்க. How come they are doing well? எங்களுடைய ஆக்களுக்கு அந்த பிரச்சனை. நாங்கள் ஒரு இதுல நான் ஒன்று சொல்றேன், அதான் சொன்னேன். அதாவது இந்திய சமூகம் என்பது இங்கே இருக்கிறவர்கள் நேரடியாக இந்தியாவிலிருந்து வரவில்லை. அவர்கள் 2 முறை இடம்பெயர்ந்தார்கள், 2 முறை முகவரியை இழந்தார்கள். அந்த இழப்புகளுடைய வலி அவர்களுக்கு தெரியும். ஆகவே போராட்டத்துல தங்களோட முகவரியை நிலைநாட்ட விரும்புவார்கள். நாங்கள் ஒரு முறைதான் முகவரியை இழந்திருக்கிறோம். அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கிறதுன்றத நான் பார்க்கிறேன். அதாவது மாடவியல் ரீதியா பார்த்தால் அப்படித்தான் இருக்கிறது. அப்ப இந்த நாங்கள் யுத்தத்தால் பெரிய வலியை சுமந்த நாங்கள், அந்த வலி எங்களுக்கு இந்த உணர்வை தந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் இங்க எங்களோட சமூகத்துல ஒரு புதுமை விரும்பிகள் தானே. நாங்கள் வரலாற்றை தொலைத்தவர்கள், வரலாற்றை மறந்தவர்கள். ஆகவே நாங்கள் புதுமை விரும்பிகளாக இருப்போம். அதனால அந்த மனநிலை தான் எங்களுக்கு இங்கேயும் இருக்கிறது. அதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆனால் இதே நேரம் ஒரு சிங்கள சமூகம் இங்கே வந்திருந்தால் இன்றைக்கு இதுல இருக்கிற நீங்கள் உங்களால் பேர் இருந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பாராளுமன்றத்துக்கு போயிருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் அதாவது தங்களுடைய முகவரியை நிலைநாட்ட விரும்புகிறார்கள். என்றால் அவர்கள் வரலாற்றை பேணுகின்ற மக்களாக இருப்பார்கள். நாங்கள் வரலாற்றை துறந்த மக்களாக இருப்போம். அதான் எங்களுக்குள்ள வித்தியாசம். யாழ்ப்பாணத்துல பார்த்தா தெரியும். யாழ்ப்பாணத்துல இவ்வளவு காலமும் நாவலர் மண்டபத்துல தான் இந்த மியூசியம் இருந்தது. யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கிற பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒரு தரம் அந்த மியூசியத்தை கூட்டி கொண்டு போறதில்ல, கோட்டையையும் அந்த கடற்கரையும் காட்டிட்டு வீட்டை கூட்டி கொண்டு போடுவாங்க. ஆனால் சிங்கள தேசத்தில இருந்து வர அனைத்து டூரிஸ்டும் நாகவிகாரைக்கு போயிட்டு, நல்லூர் கோயிலுக்கு போயிட்டு மியூசியத்துக்கு வந்துதான் போவாங்க. அவர்கள் வரலாற்றை பலமாக நேசிப்பவர்கள். எங்கள்கிட்ட அது இல்லை. அந்த குறைபாடு தான் இது எல்லாத்துக்குமான குறைபாடாக இருக்கு. நான் இதுல சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்றால், இந்த கவுன்சிலர்ஸா இருக்கிற எல்லாரும் தப்பா நினைக்காதீங்க ப்ளீஸ். ஐ ரியலி பெக் எவ்ரிவன், டோன்ட் கெட் மீ ராங். எல்லாரும் எங்களோட வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றதுல எனக்கு சரியான விருப்பம் இருக்கு. இப்ப ஏனென்றா இப்ப நாங்கள் சொல்றோம், நாங்கள் ஒரு நீண்ட பரம்பரையில வந்த நாங்கள் எங்கட தமிழ் நிலம், அதாவது நாங்கள் தான் இலங்கையின் பூர்வீக குடிகள் என்று சொல்றோம் என்று நாங்க பேச்சாட சொல்றோம். இல்ல சிலர் அதையும் ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல. சிலர் இல்ல நீங்கள் 1500ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட நீங்களோ, இல்ல நீங்கள் அதுக்காக நீங்க நம்புற ஒரு மக்கள் கூட்டமும் இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் இலங்கையில இருந்து பூர்வீக குடிகள் என்று சொன்னால் அதுக்கான எவிடென்ட் என்ன? நாங்க கதைக்கும் போது எவிடென்டோட கதைக்க வேணும். ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க, கந்தரோடையில கிறிஸ்துக்கு முன் 7ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 5ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 7ஆம் நூற்றாண்டு வரையும் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்கு, தொல்லியல் தடயங்கள் இருக்குது. அப்ப ஒரு கவுன்சிலரா இருக்கிறவர் இல்ல ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா வரப்போறவருக்கு எங்கட வரலாறு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். எங்க கேள்வி கேட்டாலும் cross அடிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். அப்படி இல்லையா இந்த சமூகத்தை உங்களை அவங்களுக்கு மாத்துவினம், இல்ல அவங்கள தப்பா சொல்லுவினம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே கருத்த புலி, சுவத்த புலி, பச்சை புலி எல்லாம் இப்படி கணக்க புலிகள்லாம் சொல்ல வருவினம். ஆனால் நாங்கள் அது அறிவியல் ரீதியா வெற்றி பெற வேணும். அந்த அறிவியல் ரீதியா வெற்றி பெறணும் என்று சொன்னா நாங்கள் அனைத்து வரலாறுகளையும், தொல்லியல்களையும், மானிடவியலையும், அரசியலையும்
ஒரு குறுக்கு வெட்டு முகமா பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அறிவியல் இருக்க வேணும். எனக்கு தேங்க்யூ சார், திவாரன் சார் தான் எனக்கு இது எல்லாமே படிப்பிச்சு விட்டவர். கடந்த 1.5 வருஷமா நாங்கள் எவ்ரி இன்ச் பை இன்ச், கணானாக்கு தெரியும், எங்க யாரு எனக்கு அடிச்சாலும் நான் அப்படியே திருப்பி திருப்பி பதில் அடிப்பேன் என்று சொன்னார். சாராக்கள் படிப்பிச்சு விட்டு அந்த knowledge வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப அதே மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு கவுன்சிலராயோ ஒரு MP மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆயோ ஒரு இடத்துல நீங்க பேச்சுக்கு போகிக்க, நீங்கள் வந்து ஆதாரத்தோட கதைக்க வரைக்கும் மக்கள் உங்களோட பாடல தங்கட பாடல அப்படியே விரைவினா அவ பிராண்ட் பார்க்க மாட்டேன். நம்மளோட தமிழ் மக்கள்கிட்ட ஒரு பண்பு இருக்கு, தமிழ் என்று சொன்னாலும் வரலாறு என்று சொன்னாலும் நீங்க நீதானையா அது இலங்கை பூர்வீக குடி என்று சொன்னா ஒரு தொகை சனம் பின்னாடி வந்து நிற்கும். அந்த 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 விருப்பம் இருக்குது. ஆனா அதை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாது. அதுக்கு உங்களோட அந்த பிராண்ட் வந்து கவுன்சிலர்ஸ் என்ற பிராண்ட் வந்து மிக சிறந்த ஒரு பிராண்ட் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க. அந்த பிராண்டை நீங்க சரியா பயன்படுத்தினீங்கன்னா இந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா வாரது இதெல்லாம் வந்து சரியான சின்ன விஷயம். தமிழ் மக்கள் உங்களோட இதுக்குள்ள இணைக்கிறதுன்றது மிக ஒரு சின்ன விஷயம். நான் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் ஒரு விருப்பமாயும் வணக்கமாயும் விரும்பியும் கேட்கிற விடயம், எங்களோட வரலாற்றை நாங்க கற்றுக்கொள்ளுவோம், எங்களோட அரசியலை கற்றுக்கொள்வோம், இந்த ராஜதந்திரத்தை கற்றுக்கொள்வோம். நாங்க எங்க தோத்தமோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தோத்திருக்கிறோம். கடந்த 2500 வருஷமா ஒரு குட்டி இனம் தமிழனா இருந்து போட்டு கிறிஸ்துக்கு பின் 6ஆம் நூற்றாண்டுல சிங்கள மொழியை தோட்டம் பெற்று சிங்கள இனமாக மாறின ஒரு இனம் இன்னைக்கு எங்களை அடக்கி வச்சிருக்கு. அது எங்களை மட்டும் அடக்கி வைக்கல, எங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த பெண்ணாம்பெரிய இந்தியாண்ட தேசத்தையும் ஏமாத்தி கொண்டிருக்குது. அது இந்திய தேசம் எப்ப உணரும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. இந்திய தேசம் உணர்ந்து கொண்டிருக்குது, இப்ப உணர்ந்து கொண்டிருக்குது. அதாவது அவன் சொல்லுவாங்க, சிங்களவர்களின் ராஜதந்திரம் ஈரடி முன்னே ஓரடி பின்னே. முன்னாடி 2 தரம் போவான், பிற ஒரு கால பின்னுக்கு எடுத்து வைப்பான், திருப்பி 2 தரம் போவான், பிற பின்னு போவான், அப்ப முன்னேறி போயிடுவான். சரிதானே? ஆனால் நாங்கள் வெறும் சார் சொன்ன மாதிரி கற்பனையில் காகிதம் எழுதுறாக்கள். நாங்கள் இந்த நீதா மூத்த குடியனோன்னா அப்படியே மூடி கட்டி கொண்டு படுத்துடுவோம். சோ இதுகளை நாங்க மாத்தணும்டா அறிவியல் ரீதியான சுத்தம், அறிவியல் ரீதியான வெற்றி. 2024 நாங்க பிளான் பண்றோம், இத்தனை பேர் வந்து ரங்குறோம், இத்தனை பேர் வந்து கவுன்சிலுக்கு வர்றோம். எங்கட தாய்நாடு எங்களுக்கான ஒரு தேசம் வந்து இந்தியா தான். நாங்கள் இந்தியாவை எந்த நாளிலும் எந்த காலத்திலும் பாய்க்க முடியாது. இந்தியான்ற ஒரு நாடு வந்து எங்கட அம்மா, அந்த அம்மாவை இல்ல சிலாக்கள் இங்க கதைப்பினோம் தமிழ்நாட்டை பிரிச்செடுக்கிறோம். இந்திய தேசத்துக்கு கீழே இருக்கிற தமிழ்நாட்டை பிரிச்செடுக்கிறன்றது முட்டாள்தனமான சிந்தனை. அத மாதிரி ஒரு கேவலமான சிந்தனை ஒன்றுமே இல்லை. நாங்கள் எங்க தோக்குறோம் என்றா இதுலதான் தோக்குறோம். தமிழ்நாட்டையும் நாங்க பிரிச்செடுத்து போடுவோம் என்று இந்த சில தமிழ்நாட்டை இருக்கிற மூல குறைஞ்சதுகள் கதைக்கிறத கேட்டு எங்கடைய கொஞ்சம் குடிபிடிக்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு மொக்குத்தனமான சிந்தனை. அப்ப இந்திய நாட்டுக்கு நாங்கள், இந்திய மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் ஒரு கருத்தை சொல்ல வேணும். நாங்கள் உங்களுக்கு அரணாக இருப்போம், இந்தியா என்ற தேசத்துக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்போம். இன்றைக்கு பாருங்க, சைனா வந்து இன்றைக்கு இலங்கையில நோத்துல வந்து நிக்கிறேன், 3 இடத்துல காலை வச்சு கொண்டு நிக்கிறேன். இந்தியாவோட பாதுகாப்பு தென்னிந்தியாவில இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அனலதீவில நெடுந்தீவில நிக்கிறார், அனலதீவில நிக்கிறார், நெடுந்தீவில நிக்கிறார், நைனாதீவில நிக்கிறார். அப்ப இந்த 3 இடத்துல நிக்கிற இந்தியாவுக்கு நாங்கள் இந்த வரைக்கும் இந்தியாவை நோக்கி நகர இல்லை, இந்தியாவை நோக்கி படியெடுக்க இல்லை, இந்தியாவை நோக்கி எங்களோட வேலை திட்டத்தை செய்யல. இந்த வரைக்கும் நாங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்டா, இந்தியா இப்படி செய்தது, இந்தியா அப்படி செய்ததுன்னு சொல்லிக்கொண்டு இங்க இருந்தோன்னு தேவையில்லாத வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சோ இன்றைக்கு இங்க இருக்கிறார்கள் வந்து பிரித்தானிய அரசிட்ட போய் மெனு கொடுக்கணுமா? பிரித்தானிய அரசு என்ன செய்யும்? பக்கத்துல இருக்கிற இந்திய அரசை விட்டு பிரித்தானிய அரசு ஓடு நட்டும் பிடுங்க போறது இல்லை. அது உடனடியா ஓடி போய் சொல்லும், இங்க வாங்க வந்து நிக்கணும், என்ன செய்யறது? இந்தியா சொல்லும், நோ, இந்த பக்கம் வரப்படாது, இவே பிரச்சனைக்குரியார்கள், இவே கிட்ட கொன்றாது என்றா பிரித்தானியா பேசாம இருந்தது. இதே மாதிரி தான் அமெரிக்கா. பக்கத்துல இருக்கிற இந்தியாவை நாங்கள் சரியான முறையில கையாளாமல் இந்த தமிழ்நாட்டில இருக்கிற ஆக்கள் இந்த குரலை கேட்டு போட்டு இந்த சீமான மாதிரி குரல் கொடுக்குற ஆக்களுக்கு பின்னாடி நின்ற வேண்டாம். கடைசி வரையும் எங்களுக்கு எங்களோட இலக்கை நாங்க அடையவே முடியாது. ஆகவே நாங்கள் தமிழீழம் உருவாகிறது இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்புன்றதை எப்ப இந்தியா உணருதோ அன்றைக்கு தமிழர்களுக்கு ஒரு தேசம் கிடைக்கும். அதுக்கு எங்களோட வேலை திட்டங்கள் சரியா இருக்க வேணும். நான் தான் ஏற்கனவே இதுல நான் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நான் இந்தியாவுக்கு பயணப்படுறேன்ற விஷயத்த நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் இந்தியாவுக்கு போறேன், ஒரு 40 நாள் நான் ஐம் கோயிங் டு தமிழ்நாடு, ஐம் கோயிங் டு டாக் வித் ரைட் பீப்புள், ஐ வாண்ட் டு டாக். ஏன்னா இங்க இருக்கிறாக்களை தான் சும்மா வாய்தான், அது செய்தோம், இது செய்தோம், அப்படி செய்தோம், இப்படி செய்தோம், எங்க டாக்குமெண்ட்டை கொண்டாடா ஒண்ணும் தெரியும். இன்னைக்கு UNHCRல இந்தியா பேசாம நடுநிலையில நிக்குதுன்னு சொன்னா என்ன காரணம்?
நாங்கள் வேலை ஒன்றும் செய்யல. நாங்க சும்மா இங்க இருந்து குரல் கொடுக்குறாக்கள். ஒரு ஆள் உண்ணாவிரதம் இருந்துட்டு அவாண்ட வரலாற்று எடுத்து அவாண்ட பின்புலத்தை எடுத்து அவாவோட சொந்தம் இவரோட சொந்தம் அவாக்கும் இவருக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. இப்படி ஒரு கேவலமான ஒரு சமூகமாக நாங்க இருக்க முடியாது. இதுகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது. நான் உங்கள்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறது, தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் வந்து ஓரளவுக்கு கவுன்சிலர்ஸா இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்க வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணுங்க. 2024 எங்கள்கிட்ட 4 மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இருக்கணும், ஆக குறைஞ்சது. இதுக்கு நாங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமோ நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். யங் பீப்புள் தான், தே ஆர் சோ குட். அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க சரியான வரலாற்று சொன்னா போதும். அவங்க ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பான். எங்கடாக்கள் சொல்லுங்க, கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தில் முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ். அவங்க அப்பா கல்லும் இல்ல மண்ணும் இல்ல, இப்ப எப்படி ஐயா தமிழ் வந்திருக்கு? சோ அவங்க இன்டெலெக்சுவலா கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதுக்கு நீங்க கரெக்டான பதில் சொல்லணும். இந்த கற்பனை கதையில நிப்பாட்டி, தம்பி இங்க வா, கல்லும் மண்ணும் தோன்றக்கு முதல் தமிழ் தோன்றில்ல, முதல் ஒரு பேச்சு மொழிதான், அதாவது சைகையாலதான் ஒரு மனுஷன் பிறந்திருப்பான். உதாரணத்துக்கு எடுக்கலாம், ஒரு குழந்தை எடுத்த உடனே அது கதைக்காது, அதுக்கு எல்லாம் கையை காலாட்டும். முதல்ல 3 மாசத்துக்கு கண்ணே தெரியாது பிள்ளைக்கு. அப்ப இதுதான் ரியாலிட்டி. அப்ப மனித இனம் தோன்றின உடனே மொழி தோன்றில்ல, அது ஒரு காலத்தில ஒரு படிமுறையில தான் வளர்ச்சி பெற்றது. இந்த காலத்துல இங்க பரப்பு, இங்க ஆதாரம் இருக்கு. வந்த மொழிக்குள்ள தமிழ் மொழி மூத்த மொழி இது ஒன்றா இருக்கப்போ அப்படி என்று விளங்கப்படுத்துறதான் இஸ் அ ரியாலிட்டி அண்ட் ஃபேக்ட். அதை விட்டுட்டு இந்த இலக்கிய கதையில கொண்டு வந்து வச்சு நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல போனா, நீங்க ஒரு மீட்டிங்குக்கு போய் இப்படி கதையுங்க. ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல நீங்க போறீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளேஸ் கிடைக்குது, நீங்க நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாக்க நீங்க கதைக்கும் போது they will come behind you. ஒன்றுமே வேண்டாம், நீங்க எதுக்குமே அழத்து வேண்டாம், உங்களை அவங்களே கொண்டு வந்து உங்களை மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா விடுவாங்க. So we need to learn bit more deeper about our history, our politics, our geography, our archaeology. Then we are the winners. So that's all. Thank you. I don't want to really blame to anyone. Don't get me wrong. Please, I beg you, everyone. I really tell the truth. I'm very small girl. I'm just learning. I'm still learning. Thank you. Thank you, Tibaran sir. நீங்க ரொம்ப படிப்பிச்சு விட்டீங்க. Very good, Tibaran. உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் sir. Very good, Tibaran. But I must say to Neela, there's no second things. Go there and put your name and work for it. I want you to achieve that first. Then you come and talk about it. இதுல நான் ஃப்ரீயா கிளாஸ் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் வெரி குட். நீங்க ரூம்ல கொடுக்கறேன். அப்படி புது பேட்ச் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒரு 1 hour அந்த கிளாஸ் எடுப்பேன். ஒரு சண்டேயும் ஒரு வேலை சாட்டர்டேயோ ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு ஒழுங்குக்குள்ள வந்தால் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. While I'm on this one, I think Ghana and Paul, I'd like to see something happening there as well. Because நிலா சொல்றவ அந்த பொலிட்டிக்கல் கிளாஸுக்கு வர சொல்லி நானும் வார இல்ல, ஆனா இனி நான் வேற பாக்குறேன். ஒரு சண்டேஸ் நடக்குது 12 o'clock. அடுத்த சண்டே நான் வேற பாக்குறேன் சார். நாங்க வந்து ஒரு புது பேட்ச் ஒன்று தொடங்குவோம். என்னன்னா நான் ஓப்பனாயே சொல்லிக்கிறேன், கடந்த 1 வருஷமா சார் நிறைய படிப்பிச்சுட்டேன். நெடுவமங்களும் ஃப்ரீயா தான் படிப்பிக்கிறேன். நான் சொன்னேன் இல்ல சார், நீங்கள் நிறைய வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க, உங்களுக்கும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, உங்களையும் நீங்க லுக் ஆஃப்டர் பண்ணணும். அப்ப நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயா எங்களுக்கு எது செய்ய வேண்டாம். மற்றது வந்து நெடுவம் ஒரு ஃப்ரீயா கொடுக்க எங்களுக்கு அதிண்ட வேல்யூ தெரியல. we don't know the value of that ஃப்ரீயா வர திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஓட்ட வருது, இயற்கையில இருந்து வருது, எங்களுக்கு அதிண்ட பெருமதி தெரியல, வேஸ்ட் பண்றோம், எல்லாமே செய்து கொண்டிருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லாமே ஃப்ரீ வாரது நாங்க யூஸ் பண்றதுல கரெக்டா. அதால வந்து நான் சொன்னேன், சார் டோன்ட் கிவ் எனிவன் எனி ஃப்ரீ எனிமோர், இட்ஸ் ஓவர், எனி ஓவர். நீங்க வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணுங்க, 30 பேர் வரட்டும். மந்த்லி 25 pound இஸ் நாட் அ காஸ்ட். நார்மலி சில வேளை நீங்க போய் ஒரு டீயும் பிஸ்கெட்டுமோ ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு வர காசு நீங்க 25 pound சார்ஜ் பண்ணுங்க சார். நீங்க வார எல்லாருக்கும் நீங்க காஸ்ட் பே பண்ணி படிக்கட்டும். அண்ட் அதான் அவைக்கும் வந்து அதில் ஒரு அதிண்ட வேல்யூ தெரியும். Because he's got 2 MAs and he's doing the mask. Sorry, you want the profile? 2 MA, right? Oh, 2 அரசியல் MA and தமிழ் இலக்கியத்திலே MA and வரலாற்றிலே இப்ப செய்து கொண்டிருக்கிறார். MA செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்ப PhD ட்ரை பண்ணி PhD செய்யறது ட்ரை பண்ணி PhD ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறேன் தஞ்சாவூர் யூனிவர்சிட்டியில. PhD செய்யறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறார். So he is a qualified and is a professional. நான் ஹெய்ஸ்ல இருப்பேன். எங்க? ஹெய்ஸ்ல. லீட்ஸ்.
Hayes, Southall Hayes. Southall. Yeah. John McDonald area. அவரே என்ற ஃப்ரெண்ட் ஐயா. நான் இங்க ஒரு ஆவணக்காப்பமும் வச்சிருக்கிறேன். அதாவது ஆவணக்காப்பம் வந்து நான் பிடிஎஃபா சவுத் ஏசியன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசோர்சஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நான் சேகரிச்சு வச்சிருக்கிறேன். ஒரு 3000 GB டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கிறேன். எங்களோட போராட்டம் சார்ந்தது இதுகள் எல்லாத்தையும். அப்ப தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்லயும் ஒர்க் பண்றீங்களா? க்ளோஸ் அவன் செத்து போனான் வேரதகுமார். பரதகுமாரோட பரதன் கடைசி நேரம் கொஞ்சம் வேலை திட்டத்துக்கு என்னோட காய்ச்சவர், அவரை காய்ச்சி கொண்டு கேக்கியே இறந்துட்டார். சரி, நான் எங்களோட குழுவாதங்கள் உள்ளுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுது, அதனால நான் கொஞ்சம் வெளியில இருக்கிறேன். நான் நூலார் செல்வராயோட சேர்ந்து வேலை செய்யறேன். ஐரோப்பிய தமிழ் ஆவண காப்பத்தோட இருக்கிறேன். எங்களுக்கு அந்த நூலார் உங்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்றால் அதை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களிடம், அதாவது இந்த ஐரோப்பிய தமிழ் ஆவண காப்பத்திடம் ஒரு 10,000 நூல்கள் இருக்கு. அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் எழுதிய நூல்கள் தனியே 10,000 நாங்கள் சேகரிச்சிருக்கோம். அப்ப நூலர் சொல்றாயா ஒரு நூல் தேட்டம் வந்து ஒரு பிப்ளியோகிராபி செய்கிறார். அப்ப அதுல அவர் 14,000 நூல்களை தொகுத்து இருக்கிறார். அப்ப அந்த வேலை ஒரு அரசு செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் 87ஆம் ஆண்டுல இருந்து நூலர் சொல்றாயா செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய வயதும் அதிகாரி 67ஐ தாண்டி விட்டது. அப்ப இனி கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். அப்ப எங்களுக்கு ஒரு லைப்ரரியா ஒன்றை நாங்க ஓபன் பண்ண, ஒரு ஆவண காப்ப மாதிரி ஒன்றை ஓபன் பண்ணுவோம் இருந்தால் எங்களுக்கு எங்கேயாவது உங்கள் கவுன்சிலுக்குள்ளால எங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் தர முடியுமா, ஒரு இடம் எடுத்து தர முடியுமான்னு பாருங்க. அப்படி தந்தால் நாங்கள் அதுல கொண்டே போட்டு ஓபன் பண்ணலாம். அதை நான் அதாவது செம்மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட பேசி இருக்கிறேன். அப்ப செம்மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குனரா இப்ப டாக்டர் சந்துரு வந்திருக்கிறார். அப்ப அவர் தான் எங்களோட ப்ரொஃபசர். இந்த மாஸ்டர்ஸுக்கு அவர் தான் ப்ரொஃபசரா இருந்தார். அப்ப அவரோட கழிச்சுனா இல்ல அவர் இந்தியாவில தஞ்சாவூர் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசரா இருக்கிறார். அவர் இப்ப செம்மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குனரா வந்துட்டார். அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அவரு. அப்ப அவர் குறிப்பிட்ட தான் ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் செய்யறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. இங்க செம்மொழி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு ஊடாக நாங்களும் இங்க ஒரு கொஞ்சம் வேலை செய்யணும். செய்தாதான் எங்களுக்கு அது அவரும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அப்ப எங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் எடுக்கணும். இப்ப டிஎஸ்சி எப்படி ஒரு பில்டிங் எடுத்து வச்சிருக்கோம், அப்படி ஒரு பில்டிங் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பில்டிங் ஒன்று எடுப்பமா இருந்தால் எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அது நாங்கள் தொடர்ந்து கீப் பண்ணலாம். எதிர்காலத்துல அதுக்கான ஃபண்டிங் வர துவங்கிடும். நாங்களா ஓபன் பண்ணா ஃபண்டிங் பண்ணா நாங்கள விரிவுபடுத்தலாம். துளசி பில்டிங். துளசி பில்டிங், you are quite right. அதான் இப்ப நாங்க என்ன கேக்குறோம்னு சொன்னா, உங்களால முடிஞ்ச யாராலையும் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கூட நாங்க ட்ரை பண்ணி சில விடங்களை செய்யக்கூடியதா இருந்தா நாங்கள் இப்ப நான் இந்தியாவுக்கு போறேன்னு சொன்னேனே, தமிழ்நாட்டுக்கு நான் போறேன், ஒரு மாசத்துல போறேன். எவ்வளவு காலமும் என்ன வேலை செய்துச்சுன்னா எனக்கு அதை பற்றி கவனம் இல்லை. நான் நேர போறேன், நான் போய் நேர பார்க்க போறேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க உங்களால முடிஞ்ச புள்ளிகளை போட்டு வச்சீங்கன்னா மேபி எங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு நாங்கள் போகலாம் தான் நாங்க கருதுறேன். அது நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பமே தவிர நான் யாரையும் புஷ் பண்ணல. திருப்பி வாரன் நீலா சொல்லுங்க ஐயா. எனக்கு 74 நாளைக்கு. If I wanted to come as a MP, I would have done it, Prabhakaran. But I knew jolly well because of இந்த ப்ராப்ளம் நான் லேசில சொல்லான். எனக்கு தெரியும் என் சாமான சொன்னா என் ஆள் பக்கத்துல என்னை தள்ளி விழுத்துவான், வெள்ளையும் தள்ளி விழுத்துவான், மற்றவனும் விழுத்துவான். நாங்கள் இவர் சொன்ன மாதிரி ராஜதந்திரத்தால் தான் விளையாடி கொண்டு வந்த நாங்கள். I never wanted to be a politician. ஈக்குவாலிட்டி கதைச்சாள் இன்றைக்கு இந்த மாதிரி கதைக்கிறாருண்டா அதை டெவலப் பண்ணிக்கொண்டே வாரான், தேடிக்கொண்டே திரிகிறான். ஆக்களை கோபப்படுற ஆளுன்னா நான் இவரை விட்டுறாங்க, விட்டா எனக்கு பிரச்சனை. I need people who can beautifully talk inclusive language. Nobody knows what is happening. கடைசி நேரத்தில் நான் சொல்லுவேன் அந்த சாவனை இடண்டு அல்லாடி இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கள் காரியத்தை எடுத்திருப்போம். என்ன எவ்வளவோ செய்த நாங்கள். Where did we fail? You tell me. யோரையை காட்டி கொடுத்துட்டாங்க. நான் சரி எல்லாம் போச்சப்பான். We can't carry on like that. Of course I am a Tamil. உங்களோட எழுதிட்டான், இந்த பாயிண்ட் போட்டுட்டான். வெரி சீரியஸ் மேன். சென்ட் ஜோன்ஸ் எல்லாம் படிச்ச இந்த பிள்ளைய மாதிரி. ஆனா அங்க போய் டாக்டரா வரணும். என் ஃபேமிலி எல்லாம் டாக்டர்ஸ். என்ன யோகன் எண்ணத்துல குறைஞ்சிட்டான்.
அதான் நான் சொல்றேன். ஒரு குளத்தையும் கொண்டா போறது இல்லை, கொண்டு போறது இல்லை. ஆனா எங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த தந்தபடியா ரைட் எடுத்து ரைட் பிளேஸ்ல செய்தோம். அப்ப அதை நாங்கள் we want to give it away to younger one with lot of energy like you people. இப்ப எந்த மகனை விட்டா I'm telling you, அவன் மிருதங்கம் செய்வான், ஒரே ஒரு மகன் தான் எனக்கு. வயலின் செய்வான், எழும்பி கதைக்க சொன்னா he can talk much better. எனக்கு கதைக்க விருப்பம் இல்லை, அப்பன் விடான் அடி. அவரை நான் சேரன் தான் கூப்பிடணுமே, அப்படித்தான் பழகினது, அவர்ல பழக இல்லை. ஆனா காலம் எழுமினா ஆரை கும்பிடுறான், அவரை கும்பிடுறான், எங்கட யோசாமியை கும்பிடுறான். ஏன்னு சொல்லுங்க, அவன் give me the strength and we need to work on that one. We must develop ourselves. இப்ப கணா போலத்தான் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். எதையும் செய்ய You started talking a lot of things, very important things, which is matter to me personally as well as to the community. We need to see how best we can do. But another problem என்றது ஒற்றுமை என்றது democracy என்றது எங்களுடைய ஆட்களுக்கு பல பேருக்கு விளங்குறது இல்லை. ஏன்னு சொன்னால், for example, I've been elected as a councillor for the last 20 years. From the day one, I started working with my community. I came as a refugee. I'm very proud to say today I'm a refugee, and I've been achieved a lot and have been recognized by the non-Tamils than the Tamils. I've given national awards, university recognition, right? There are a lot of documentaries and stuff. I don't come and blow my trumpet in public because I don't want to say, because whatever I achieve, எனக்கு கிடைச்ச வெற்றி வந்து என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றி. ஆனால் எங்களுடைய சமுதாயம் வந்து எங்களை முதுகுல குத்தி, எங்களை துரோகி பட்டம் கட்டி, எங்களுக்கு இதுதான் தர வந்து மற்ற இடத்துக்கு முன்னேறதுக்கு வந்து தடையாரு. முதல் தடை வந்து எங்களோட கம்யூனிட்டியில, மற்ற கம்யூனிட்டி அல்ல. சரியா? 20 years நான் ஒரு இதுல இருக்குன்னு சொன்னால், அதுல வந்து என்னத்தை நான் சொல்றேன், ஆதங்கத்தோட நான் என்னத்தை சொல்றேன்னு சொன்னா, முதல் நான் வந்து எலெக்டட் கவுன்சிலர் இன் நியூஹாம். என்னுடைய ஓட் தான் எனக்கு ப்ரையாரிட்டி, ரைட்? செகண்ட் வந்து நான் கவுன்சிலர் ஒன்லி இன் நியூஹாம். ஐ அம் நாட் அ கவுன்சிலர் இன் ஹாரோ or in Brent or in Redbridge or in Kingston. So ஒவ்வொரு பார்ட்டியிலையும் போய்க்கல, நாங்கள் இண்டிபெண்டா நிக்கல, எங்களை தமிழ் கம்யூனிட்டி கவுன்சிலரா நியமிக்கல. நான் என்னுடைய சொந்த விருப்பத்துல பார்ட்டியில, லேபர் பார்ட்டியில ஜாயின் பண்ணி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணி நான் கட்சி கூடாக வளர்ந்து ஒரு நிலையை அடைந்து நான் வெற்றியை கண்டு நான் தனிப்பட்ட முறையிலையும் சமுதாயத்தினவன் என்னுடைய தொகுதியில நீனாமில நிறைய தமிழாக்களை எனக்கு ஓட் பண்ணவே சப்போர்ட் பண்ணவே இருக்கணும். ஆனா அதுக்குள்ளேயும் கொள்ள நிறுத்தனம் பண்ண பல பேர்கள் இருக்கணும். முதிர குத்தினாக்கள், எங்களுக்கு எதிர வந்து பிரச்சாரம் செய்தாக்கள், தமிழ் கேண்டிடேட்டை கொண்டு, இந்தியன் தமிழ் கேண்டிடேட்டை கொண்டு போட்டு அதுக்கு எதிர வேலை செய்து எங்களை விழுத்தவன் சொல்லி தெரிஞ்சாக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கணும். இதெல்லாம் வரலாறு. இது வந்து நான் கற்பனையில கதைக்கவும் இல்லை, யாரையும் தாக்கவும். இது ஏன் நான் சொல்றேன்னு சொன்னா, அரசியல் ரெண்டு வாரம் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கணும், தெரியணும் யார் உங்களோட முதல் எதிரி, உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்னா ஒன்று அடிப்படை இதுல வந்து எரிச்சல், பொறாமை, மற்றது ஊர் அரசியல் பேசுறது. நாங்கள் இந்த நாட்டுல தான் தெரிவு செய்யப்படுறோம், இந்த நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு இந்த நாட்டுல தான் இந்த கட்சிகள் இருக்கு. இது வந்து இலங்கையிலயோ இந்தியாலயோ பாகிஸ்தான்லயோ இந்த கட்சிகள் இல்லை. ஸோ அதனுடைய அந்த வேல்யூஸ் எங்களுக்கு வந்து தேர்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு. ஒவ்வொரு கவுன்சிலையும் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு இருக்கு. பப்ளிக் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், நோலன் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன என்ற இதுகள் இருக்கு. அந்த தகுதிகளை புரிஞ்சு கொண்டுதான் நாங்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்வார். நான் வந்து வந்தது கவுன்சிலரா வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஒழிய பதவிக்கோ ஆசைக்காக இல்லை. சரியா? என்ன சொன்னா, நான் ஐ புட் த கவுன்சிலர்ஷிப் as low as possible in my life. என்ன சொன்னா, எனக்கு என்னுடைய ஃபெய்த், என்னுடைய கம்யூனிட்டியோ, என்னுடைய சேவை, அதுதான் எனக்கு முக்கியம். என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு முக்கியம். அதுக்கு பிறகுதான் நான் சில விஷயங்களை நான் பிறந்துபட்ட நோக்கத்தோட பார்க்கலாம். இப்படி பாங்கைகளை வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து தேவையில்லாத முத்திரகுத்தல், தேவையில்லாத இதுகளை கொண்டு வந்து தனிப்பட்ட முறையிலேயும் மன உளைச்சலையும் தந்து, பாதுகாப்பு இல்லாத தன்மையையும் தந்து, அரசியலையும் எங்களை கொடுக்கு. எனக்கு எதிராக எவ்வளவு பெட்டிஷன் என்னுடைய மேயர் வந்து கேட்பார், போல் can I have that person's address? அப்ப நான் உடனே சொல்லுவேன், வெற்ற அட்ரஸா ஏன்னா அவரான் கூட சால்வையை போட்டு தெரியுறாரு இஸ்லாம்ல. சரியா? சோ தேசியம் வந்து பேசுறாங்களே வந்து மற்ற ஒரு தமிழனை வர விடாமல் ஒரு தமிழருக்கு இல்ல ஃபுல் இதெல்லாம் கொடுத்து கொண்டு இருந்தா அவங்களுக்கு தெரியும் நாங்க நேரன். என்னுடைய எம்பிக்கோ, என்னுடைய மேயருக்கோ, என்னுடைய கவுன்சிலர்ஸுக்கு சகலருக்கும் தெரியும் what I do
right? What is my values? What is my principles? Where do I stand? நான் ஜனநாயகத்துக்காண்டி குரல் கொடுப்பேன். நான் ஜனநாயகத்திலாம் தெரிவு செய்யப்பட்டவன். செயின்ட் ஜான்ஸ்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி செயின்ட் ஜான்ஸ்ல படிச்சு சர்டன் வேல்யூஸ் பிரின்சிபிள்களை வந்தேன். ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் நான் அகதியா வந்தேன். நான் இன்றைக்கும் அகதி என்று பெருமையோட சொல்றேன். நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வந்த அந்த கொடக் பேக் வந்து 2 ஷர்ட் அது இன்றைக்கு மியூசியம் லண்டன்ல இருக்கு. எங்களுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு, எங்களுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. மீடியாக்காரன் வாரான் பேசுறான். ஸோ இது வந்து தமிழாக்கள் சரி எங்களை சில வழியில ஐபிசிஓ மற்ற இதுல கலைக்கணும் மற்ற இடங்கள்ல ஒரு தரம் கூப்பிடாங்க சொன்னா அங்க பொலிட்டிக்ஸ். ஆனா என்ன பொறுத்தவரையில நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். தமிழாக்கள் அரசியல்ல வர வேண்டும், பப்ளிக் சர்வீஸுக்கு வரும். டாக்டர் இன்ஜினியர் மாத்திரம் இல்லாமல் எங்களால முடியும் என்ற காரியத்தை பார்க்கணும். எங்களால பொலிட்டிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் நாங்கள் அகதிகளா வந்தாங்க, அதால பாதிக்கப்பட்டு வந்தாங்க. எங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்யணும், எப்படி எவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்களோட குரலை கொண்டு போகலாம், எங்களோட மக்களுடைய நிலப்பாட்டை இதெல்லாம் இங்கே மாத்திரம் இல்லாமல் குரல் கொடுக்குற அளவிலேயும் நாங்கள் இருக்கோம். ஆனால் ஐ பிளேட் மை பார்ட் ஃபார் தி லாஸ்ட் 40 years இன் யூரோப்பில். மற்றவைக்கு தெரியாது, தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. எங்களுக்கு தாரது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயத்தை வச்சுக்கொண்டு சில பேர் பர்சனலா எவ்வளோ பேர் வந்து பேசினோம், விதண்டி இருக்கணும், சந்திச்சிருக்கிறோம். சில பேர் இனி இல்லை ஹை ப்ரோஃபைல் எல்டிடிஆக்ல என்னோட சத்தியம் வாங்கி கொண்டவர் தங்களை ஒரு காலமும் சொல்லக்கூடாது, காட்டி கொடுக்குவாங்க. 2 வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லிடுறோம். பட் வி ஆர் டீலிங், வி ஆர் டாக்கிங் டு என்று சொன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பக்குவமும் இதுவும் எங்களுக்கு இருக்கு, நாங்கள் பேசுறோம். ஆனா எங்க அடிப்படை பிரச்சனை என்று சொன்னால் வீட்டுல இருக்க வைக்கும் ரோட்ல உள்ள வித்தியாசம். இந்த ரோட்ல இருந்து அரசியல் செய்யறார்கள் சில வேளையில இதுதான் பிரச்சனை. இது நாங்கள் டவுன் கவுன்சிலர்ஸ் போறோம் என்று சொல்லி ஆரம்ப தயாடக்காரர் அவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிற காலத்துல ஈலிங்ல வெம்பிளியில மீட்டிங் நடந்தது. அங்க அப்ப கூப்பிட்டு அப்ப பராமர்சி வந்து எங்களுக்கு சில விளக்கங்களை தந்து இதண்டேக்கல எல்லாம் நாங்கள் இதுதான் எங்களோட நிலப்பாடு. நாங்கள் எங்களோட கட்சியில மீறி எங்களோட இதுல மீறி சில காரியங்களை நாங்கள் செய்ய முடியாது என்று சொன்னா சூழ்நிலை அப்படி. நாங்கள் இதுக்காண்டி போய் நாங்கள் வந்து நாங்கள் பர்சனலா அச்சீவ் பண்ண இதை வந்து நாங்கள் இழக்க முடியாது. தட்ஸ் அவர் பர்சனல் அச்சீவ்மெண்ட். எங்களோட லைஃபை கொடுத்து நாங்கள் செய்ததை வந்து ஒரு இதுக்காண்டி விட்டுக்கிறோம். மற்றது நாங்கள் கட்சி தாவி கொண்டு போவோமே இல்லாது. அது ஐ டோன்ட் நோ, மற்றவை பற்றி எனக்கு தெரியாது. என்ன பொறுத்தவரையிலும் எனக்கு லேபர் பார்ட்டி தான் இந்த நாட்டுல வந்த உடனேயும் வரவேற்றதும் இருந்ததும் இடம் தந்தது நியூஹாமில். அதே போலதான் நியூஹாமில் வளர்க்கப்பட்டு எங்களோட எம்பி தான் என்ன வீட்டுல வந்து அப்ளிகேஷனை கூட்டு சொல்லி என்னை கூட்டி கொண்டு போய் மெம்பர் ஆகி இந்த ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி எங்களோட லோக்கல் எம்பி. ஏன்னா அவ்வளவுக்கு பாப்புலரான ஆக்கள். ஸோ அப்படி நாங்கள் என்னத்தை நாங்கள் சொல்ல வரோம்னு சொன்னா அவருக்கு எதிராயும் இதண்டவர் கன்சர்வேட்டிவ் ஆபீஸை கொண்டு வந்து நியூஹாமுக்குள்ள போட்டு மேளம் அடிச்சு ஆபீஸ் வந்து எல்லாம் செய்து கடைசியா கண்டது முழுக்க தோல்விதான். ஸோ எனக்கு எதிராக 3 தரம் கொண்டு வந்து போட்ட தமிழ் கேண்டிடேட் சரியா போட்டு எனக்கு எதிராக முழுக்க ரங்கி வென்றது. ஆனா நான் தொடர்ந்து 5 வருஷம் வென்றேன். ஏன்? மக்களுக்கு தெரியும், சரியா மக்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் என்ன செய்யறோம், who is our counselor, who is doing what என்ற அந்த பார்வையும் அந்த நம்பிக்கையும் அந்த அவர்களுக்கு. ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் வெளியிலேருந்து வந்து பல விஷயங்களை கதை கேட்க பேசிக்கல வந்து நாங்கள் ஒரு ஆழமான பக்குவான விஷயம். நானோ நீங்களோ கனாவோ நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு 11 பேர் இப்ப இருக்கிறோம். அதுக்கு முதல் 13 பேர் இருந்தோம். இன்றைக்கும் வெளியிலேயும் இருக்கிறோம். இன்றைக்கு சிங்களாக்களை பிரிக்கிறோம். இன்றைக்கு சிங்களவங்க 2 பேர் எம்பியா வந்திருக்காங்க. வீராஜ் டேவிட் வந்தார் எம்பியா, ரைட்? he become a European parliamentary member. அப்புறம் இன்றைக்கு ஆக்ஸ்போர்ட்ல ஒரு சிங்கள பார்லிமெண்டேரியன் இருக்க. ஸோ அவங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவங்களோட கம்யூனிட்டியில முதுகுற உத்தர விளக்கம் இல்லை. அவன் எங்கே நான் தனிப்பட்ட முறையில் வாங்கினா நான் அவன் எம்ப்ரேஸ் பண்ணான். ஆனா தமிழர்லயும் ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு, தமிழர்லயும் பாராட்டக்கூடிய நல்ல பக்குவம் இருக்கு. எங்கேயாவது ஒரு ஆள் தமிழால் ஒரு ஆள் முன்னோரி வந்துட்டார், இல்லை ஒரு நண்பர் வந்து அவரை பாராட்டுறதும் வரவேற்கிறதும் தமிழ் சமுதாயம் முன்னுக்கு நிற்கும். அதை நாங்கள் வரவேற்கும் பாராட்டுவேன். அந்த பக்குவம் இருக்கும். ஏன்னா இனம் காணும். இன்றைக்கு ஒரு ஜப்பானிய ஹெரிட்டேஜ் உள்ள ஆள் போய் லட்டின் அமெரிக்கால ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரா வந்த உடனே எவ்வளவுக்கு அவங்க வரவேற்றாங்க. எவ்வளவுக்கு ஐரிஷ்ல வந்து ஒரு இந்தியன் பேக்ரவுண்டோட பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தோன்னு எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க அந்த ஓனர்ஷிப் எடுத்தாங்க. அதே மாதிரி தமிழ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் எடுக்கணும். ஆனா நாங்கள் அதை பக்குவமா பாக்குறோம் இல்லை, அதுக்கு நாங்கள் விருடம் இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்கு இதுதான் ஜனநாயகம், இதுதான் பக்குவம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய பரந்துபட்ட ஜனநாயகத்தையும் பரந்துபட்ட பல சிந்தனைகளையும் இதையும் நாங்கள் உள்வாங்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆயிட்டோம். அதை நாங்கள் உள்வாங்கி ரெடியாகி
நாங்கள் போற பட்டத்துல தான் நாங்கள் பல விதமான திறமையான மக்களை நாங்கள் வெளியில கொண்டுடலாம். இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்ன்றதுன்னா திறமை உள்ளவனே மழுங்கடிச்சு ஓரங்கட்டி போட்டு we bring the wrong people into the right place. சார் சரி, நான் so இதுல அந்த அளவில் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் சார், தப்பா நினைக்காதீங்க. நான் சிலவில் நீங்க 40 இயர்ஸ் இருந்து எம்பியா வரையில நான் ஒரு பார்வையை பார்க்கிறேன். என்னென்றால் இப்ப நீங்கள் வந்து சார் தப்பா நினைக்காதீங்க, அந்த சின்ன சின்ன யங் பீப்புளை வந்து உங்களோட போர்ஷனுக்கு போடலையோ, உங்களை தாங்கிறதுக்கு மிஸ்டர் போல் சதீஷை தாங்கிறதுக்கு ஒரு 100 பில்லரை போட்டு வைக்கணும். அந்த பில்லர்ஸ் என்ன செய்யும்னா இதை தாங்கி கொண்டு நிற்கும். அப்ப யாரு வந்து உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ தர வந்தாலும் நீங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா வந்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாது, நீங்க நினைக்கிறது ஒரு விதத்துல சரியா இருந்தாலும் இன்னொரு விதத்துல தவறு என்று சொன்னா என்னுடைய அனுபவத்துல வந்து நியூஹாம்ல வந்து யூத் பார்லிமெண்ட் தொடங்கிய பொழுது முதல் நான் கொண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒரு தமிழ் கேர்ள் அண்ட் தமிழ் பாய், 2 பேரும் ஆணும் பெண்ணும் சமத்துவம் இருக்கும் காண்டி. அவர்கள் 1 வருஷம் இருந்தார்கள், தங்களோட முடிஞ்ச அடுத்த தங்களோட பிஎஸ் கொண்டு சேர்க்கிறார். அது அவையற்ற கடமை. அவர்கள் அப்படியே ஓடிவிட்டார்கள். அதே நேரம் வரதகுமார் சொன்னார் தமிழ் கவுன்சிலர்ஸா வரவனும் இவர்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கூட சொல்லி 2 மணித்தியாலம் என்ற நியூயாம் கவுன்சில்ல வச்சு நான் 20 பேர் இன்க்ளூடிங் ஃபார்மர் எம்பி அவருக்கு வச்சு எல்லாருக்கும் எப்படி கவுன்சிலண்டா என்ன, எப்படி கவுன்சிலரா வாரது, எந்த கட்சின்றது முக்கியம் இல்லை, எந்த கட்சியிலே நீங்கள் நிக்கலாம். ஆனா இதுதான் அடிப்படை சொல்லி முடிஞ்ச உடனே அவர் என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமோ, என்னட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. இவ்வளவு தேவையா தமிழ்ல எழுதித்தாங்க. வரதகுமார் தலையில கை வைக்க சரியோ, இவரோட டீல் பண்ணி. ஏண்டா இது இந்த நாடு, இங்கிலாந்துல வந்து தமிழ்ல நாங்கள் செய்ய இயலாது. சரி, if you are a counselor you have to speak in Tamil, English. முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஒரு கவுன்சில் எப்படி ரன் பண்ணுது, என்ன இதுகள்னு சொல்லி. சோ நாங்கள் தமிழ் என்ற உணர்ச்சிகளோட பேசலாம். தமிழர்களா நானும் தமிழன் தான், எல்லாரும் தமிழர். ஆனால் சில விஷயங்களை நாங்கள் பக்குவமா பார்க்குவோம். சோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்க முயற்சி பண்ணோம். ஆனால் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அரசியலும் சில நிலப்பாடுகளும் வந்து அதனை தொடர்ந்து செய்ய விடையில. சோ அதுக்கு பார்த்து why should I waste my time, சரியோ என்ற ஒரு நிலப்பாட்டுக்கு தள்ளப்படுறோம் சொன்னா நாங்கள் சாதாரண மனுஷன். we are not a machine or computer to program. we are humans. we also have personal feelings as well. so நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய அம்மா கிட்ட ஒரு கேள்வி, தம்பி உன்னை துரோகின்றாங்க, நீ என்ன செய்த? can I answer my mother? now she is dead and gone. Yes. Right. So we can't. So certain things there are there. We need to understand as a community to make sure மற்றவர்களை நாங்கள் இதை குற்றச்சாட்டு இது வந்து விழிப்புணர்வுக்கு கொண்டு வரணும், இது பேசப்பட வேண்டும், இது பப்ளிக்ல கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இதை வந்து நாங்கள் மூடி மறைச்சு இதை விடுங்க புறவேசம் என்று சொல்லி கொண்டு போயிடாது. இதுதான் கேன்சர். This is a cancer within our community. அந்த கேன்சரை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் அந்த உணர்வோட இதண்டாமல் நாங்கள் பூசி மொழி நாங்கள் தமிழர் நாங்கள் ஒற்றுமை அணிக்கணும் ஒன்றா வரணும் இதை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் சொல்றதை வந்து நான் தவறுன்னு சொல்ல, அதை வரவேற்கிறேன், அது முக்கியம். ஆனா அப்படி பேசிட்டு போக முடியாது. சில விஷயங்களை நாங்கள் பக்குவமா பார்க்க வேணும், பக்குவமா இதாண்டு வேணும், ஒரு கலெக்டிவ் இதா வரணும். I'm always there for the community. சரி, நாங்கள் ஓடி மறைக்கல. ஏன்னா இவர் 2 பேர் என்ன துரோகின்றதுக்காண்டி நாங்கள் போயில என்றதை நாங்கள் சொல்ல முடியாது. Still we are there in the community. We are doing something. ஆனால் அதை வந்து என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்கணும் வெளியில், எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு போனார்கள் இருக்கலாம், எத்தனையோ பேரை நாங்கள் வெளியில உள்ளுக்க கொண்டு வரோம். இப்போ நான் I'm working with Operation Blackboard. That's a common institution which is promoting the young generation, shadowing. சரி, ஒவ்வொரு கவுன்சிலர்ஸும் they can invite young people to shadow them, to understand how the counselor is working, or make them connecting with the MP to shadow them, or go through the what do they call targeted program like Operation Blackboard. சரி, இதுகளுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். ஆனா முதல் எங்களோட கம்யூனிட்டி அதை அங்கீகரிக்கணும், அதை பார்க்குவோம். சில பேர் எல்லாம் மேதாவியர், எல்லாருக்கும் தெரியும். So I don't want to go further, but I have put my point, important point என்று சொன்னால் we need to work together. We need to bring people into positions, I won't say power, into positions to collectively represent the values, principles and democracy, also our community.
ரெண்டு பாக்கெட்ல வந்து அது எம்பி ஆயும் சரி கவுன்சிலர்ஸ் ஆயும் சரி லண்டன்லயோ அவுட் சைட்லயும் we need to bring, but we need to talk openly and honestly and transparently to do that as a collective community. Thank you. என்ற கருத்து என்னென்றால் இப்ப நாங்க வந்து பப்ளிக்ல இருக்கிறதால எங்களுக்கு ஒரு 10 நண்பர்கள் இருந்தால் ஒரு எதிரியும் இருக்கத்தான் செய்வாங்க. அந்த ஒரு எதிரி எப்பவும் எங்களை குத்தத்தான் பார்ப்பான். இப்ப எனக்கு கூட இங்க இருக்குது எங்கட பிரண்டில நீங்க வெம்பிலியில கேள்விப்படுறீங்க ஈழபத்தீஸ்வரர் கோயிலாட்டு ராஜசிங்க ஜெயதவனோட ஒரு பொறுக்கி ஒன்று இருக்கிறான். சாரி டு மை லாங்குவேஜ். அவன் என்ன விழுத்துறக்கும் சட்டியா கஷ்டப்படுறான். எத்தனையோ முறை எனக்கு அழிஞ்சிருக்கான். சரியோ என்ன பெரிய பேப்பர்ல எல்லாம் தப்பா எழுதுறான், அங்க ரிப்போர்ட் பண்றான், இங்க ரிப்போர்ட் பண்றான். நான் அவன் என்ன செய்தாலும் நான் அவனை பொருட்படுத்துறது இல்லையென்றா நான் அவனை பற்றி கதைச்சு அவனை நான் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது. அதால ஐ ஜஸ்ட் இக்னோர் ஹிம். ஆனா எங்கேயாவது போய் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரைக்கல அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வாலிஷன் கொடுக்குறாரு. அவரை பற்றி சொல்லி போட்டு போறதா அவர் சரியா கஷ்டம். அவருக்கு என்ன பிரச்சனை? அவர் கவுன்சிலரா அவருக்கு 3 ரன் ட்ரை பண்ண பிரண்டில அவர் செலக்ட் பண்ண படையில எலெக்ட் பண்ண படையில. ஆனா நான் இவன் போராணியோட பிறகு நான் சரியான ஜூனியர். நான் எல்லாம் பார்ட்டிக்கு வந்தது 2002 நினைக்கிறேன். 2010 நான் எலெக்டட். 2002 பார்ட்டிக்கு வந்தேன். நான் 2006 எலெக்ஷன் நான் தோத்து போனேன். அது லிப்டம் சீட் வின் கிடையாது. 2010 எலெக்டட் ஆனேன். 2014 மேயரா வந்தேன். இப்படியே நான் எந்த ஜேர்னி போய்க்கொண்டு இருக்குது. அது யார் என்ன சொன்னாலும் நான் வீட்டை இடைக்கட என் வைஃபு கூட சொல்றேன் என்றால் என் பேர் வந்து நகிரதன். இப்ப கனா என் ஃபர்ஸ்ட் நேம், நகிரதன் என்ற சர் நேம். என் பேர் நான் சாரக்கடையில பார்லிமெண்ட்ல இருக்கும்னு சொல்றேன். அது எப்படியா அச்சீவ் பண்ணி ஆவேன். அந்த ஒரு போக்கஸ்ல போய் கொண்டிருக்கிறேன். நீங்க போனா நீங்களும் விடக்கூடாது. நீங்கள் எங்களை விட சீனியர், அப்பவே நீங்க எம்பியா வந்திருக்கலாம். நீங்க விடக்கூடாது. நான் இதுல போலன்னைக்கு ஒன்று சொல்ல வேணும். போலன்னா இந்த துரோகிகள் என்று சொல்ற பற்றி நீங்களே கவலைப்படுறீர்கள். இந்த நாய்கள் குறைக்கட்டும் ஒட்டகங்கள் தங்களுடைய நீண்ட தூர பயணத்தை தொடரட்டும் என்று இந்த பாரசீக பழமொழி இருக்கு. இந்த நாய்கள் ஒரு 60 அடி தூரம் தான் குலைக்கும். 400 மைல்கள் தொடர்ந்து பயணம் செய்யவில்லை இந்த ஒட்டகங்கள். இதுக்கெல்லாம் நிக்க கூடாது. அது தன்னுடைய பயணத்தை தொடரட்டும். நாங்கள் ஒட்டகமா இருப்போம். துரோகிப்பட்டதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. துரோகிப்பட்டம் கொடுத்தவர்கள் எங்கே என்று பாருங்க. இப்ப செல்லா காசு ஆட்ல இல்ல. உங்களுக்கு துரோகிப்பட்டம் சொன்னவங்களோட இப்ப சீன்ல இல்ல தானே. எல்லாரும் செல்லா காசு. அப்ப இதுவே நாய்கள் குறைக்கிற நாய்கள் விட்டுடுங்க. துரோகின்னு சொன்னாலும் சனம் உங்களை பார்க்கும். இப்ப யாரு இப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க? இப்ப அதுக்கு என்ன யாரும் துரோகி என்றா சொல்லிட்டு போ, பிரச்சனை இல்ல. இப்ப கனா யாருன்னு சொல்லி என்ன ரவுண்ட்ல உள்ளவங்க எல்லாரும் தெரியும். எனக்கு அவ்வளவுமே காணும். எனக்கு பேப்பர்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல. சொல்றவங்க சில சொல்லிட்டு போவாங்க. இல்ல பகுதி என்னன்னு சொன்னா துரோகிப்பட்ட தண்டாக்களும் இல்ல ஹெல்ப்புக்கு வரீங்கன்னா we still do it. Of course. Still do it. என்ன கத்தியால குத்த வந்தவர், அரசியல் இதுல நிக்க வந்தவர், கடைசியில மறியலுக்கு போய் ஏதோ ஒரு விதத்துல அங்க போய் அங்க தூக்கு போட்டு சாகையில அவரை தம்பி மேல ஓடி வந்து காலில் விழினா அவரை காப்பாற்றுங்க. நான் தான் போய் ஆஸ்பத்திரியில கடைசி வரைக்கும் நின்று டாக்டரோட நின்று எல்லாம் இதண்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஹி பாஸ். அதே மாதிரி எவ்வளவு கேங் மெம்பர்ஸ் என்று சொல்லி தூக்கு போட்டு செத்தாக்கள், வெட்டுப்பட்டாக்கள், இது எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நின்றாங்க. இவை எல்லாம் எங்களுக்கு உடைச்சாக்களும் இருக்கணும், ரோட்ல போய்க்குள்ள விதண்டாக்களும் இருக்கணும், எல்லாரும். கடைசியில இன்றைக்கு அன்னையனோன்னு வந்து நிக்கணும் என்று சொன்னா we stood with them and we changed them. இன்றைக்கு எத்தனையோ தாய்க்கு பிள்ளைகளை கொடுத்துருக்கோம். திருப்பி எத்தனையோ நிலப்பாட்டை நாங்கள் மாற்றி இருக்கோம். ஏன்னு சொன்னா அது எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காலகட்டம். ஒரு குறிப்பிட்ட 2% செய்யற இதால முழு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் அந்த மாசுபட்ட நேம் பெறக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு பாரசோத்துக்கு ஒரு சோறு பதமன்ற விதத்துல பாக்கிக்கிறோம். ஸோ பலவிதமான இதுகளை நாங்கள் லிஸ்ட் போட்டு நாங்கள் சொல்ல வரையில. ஆனா என்ன சொல்ல வரோம்னா ஒரு கலெக்டிவான சமுதாயமா we need to change, we need to achieve. நாங்கள் அதை அடைய வேணும், அந்த நிலப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் என்று சொன்னால் என்ன பொறுத்தவரையிலையும் பார்லிமெண்ட்லயோ ஹவுஸ் ஆஃப் லோர்ட்லயோ எங்கேயோ உன்னதமான இடங்கள்ல வந்து எங்களோட தமிழாக்கள் ஒரு அடையாளமாக மாத்திரம் அல்லாமல் வரலாற்று பதிவாகவும் அவர்கள் செய்கிற சேவைகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டு போற அளவிலையும் ஒன் மெரிட், ஒரு டோக்கனிசம் இல்லாமல் ஒரு மெரிட்ல பெறக்கூடிய ஆக்கள் இருக்கவனும். எவ்வளவு பேர் இளமரகாய எவ்வளவு தாளந்துகள் இருக்கு எங்களுடைய கம்யூனிட்டியை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நாங்கள் பேசுறதெல்லாம் இந்த 90-95 பிறகு
வந்தது. அதுக்கு முதல் வந்த சமுதாயத்தையும் எடுத்து பார்க்கலாம். தமிழ் ஓலையும் முரசத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எத்தனையோ அமைப்புகள் வந்திருக்கு. ஒரு பிரீஃப் கேஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு சூட் கேஸ் அவர் விழுந்தாருன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் விழுந்துடும். அப்படி பல விதமான இதுகளை பற்றி நாங்கள் கலைக்கலாம், பேசலாம். ஆனா என்னத்தை ஒட்டுமொத்தமா பார்க்க கொண்டதுன்னா அந்த வளர்ச்சி, அந்த வளர்ச்சியில இருந்த இது தொடர வேண்டும், அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டும். ஆனபடியால் இவ்வளவோ யங் பீப்புள், இன்றைக்கு யங் பீப்புள் பழைய ஆக்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் முந்தைய காலத்தில் தெரியாது பல விஷயம். இன்றைக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கு. இன்றைக்கு அவங்க தருவாங்க, யங் பீப்புள் தருவாங்க. எந்த வாட்ஸ்அப்போ மெசஞ்சரோ இல்லாட்டி இமெயில் அட்ரஸோ இதோ ஒபாமான்ற ஆஃபீஸோ இல்லாட்டி இப்போ அதாவது பைடன் ஆஃபீஸோ இல்லை இந்தியா எங்கே இந்த யூஎன் இதுலாம் தே ஹாவ் கண்டாக்ட்ஸ் சொல்லி தே ஹாவ் த நாலேஜ் அண்ட் த பவர் தே கேன். ஆனால் அதுலேயும் எவ்வளோ பேர் பப்ளிக் லைஃப் பொலிட்டிக்ஸ் சொல்லி வருவினோம். சரி, எல்லாரும் பொலிட்டிக்ஸ் பேசணும், ஆதரிக்கணும், சப்போர்ட் பண்ணினோம் எவ்வளோ கேம்பெயின்ஸை. ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் we need to identify the cream. அதை எடுத்து நாங்கள் கொண்டு போகணும்னு சொன்னா நிச்சயமா எங்களோட சமுதாயத்துக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பெரிய வெற்றியா இருக்கு. ஆனா அதே நேரம் நாங்கள் we shouldn't segregate. We had to be part of the mainstream as integrated community. Thank you. Well done. Very good. Very good. Definitely we can do, and please try to help in the chess because I have already mentioned about that also. That also it's a bring a wider knowledge to our younger society, and bring them think in a different way. Also I would like to thank Mr. Prashad who was participate with us today, and he was great opportunity. Yeah, and we will work together. And as I requested from Ganana, I will definitely send a link that please come and join our politics classes. And when you are talking with the younger people, give a clear vision about who we are and why we need politics, why we need to involve in politics. Because why younger people don't want to come in, because they don't know what is the power of politics. That's the reason only they don't want to participate. So they think like, sorry to interrupt you. Normally the politics இருந்தால் ஒரு engineering இது மாதிரி தான், ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எடுத்தீங்கடா எக்ஸாம்பிளுக்கு எவ்ரி சிங்கிள் திங் இன்க்ளூடட் மெக்கானிக்கல், ரைட்? ஈவன் நாங்கள் இப்போ கழிச்சு கொண்டிருக்கிறது மெக்கானிக் தான், ரைட்? அப்போ எவ்ரி ஈவன் ஒரு டிவியை போட்டானே சேம் திங். ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல ஆல் டிசிஷன் மேட் பை த பொலிட்டிஷியன், all depend on the political party. அப்ப அதனால politics very very important. அது சில பேர் நினைக்கிறது என்ன ஏதோ சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, என்ன இந்த ஊத்த அரசியல் நம்புகின்றாவோ எதோ சொல்லுவாங்க. அவருக்கு விளங்கையில அவர் வாழ்றதே இந்த பொலிட்டிக்கல் டிசிஷனாலதான். நீங்க கதைக்கு என்னுடைய அரசியல் ஆசான் மு. திருநாவுக்கரசு சொல்லுவார், ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை நடக்கின்ற அனைத்தும் அரசியலுக்குள்ளாய்த்தான் நிகழ்கிறது. அரசியல் இல்லாட்டி இது ஒன்றும் நிகழாது. பிறப்பும் நிகழாது, இறப்பு செத்தவிடும் நடக்காது. செத்தவிடும் ஒரு அரசியல் தான். பரவாயில்லை. கற்றுக்கொண்டு everything is politics. I was making jokes to you. Everything is common sense. But having said that one, if you look at England as a whole, you are talking about either Labour Party or Tory Party. Yeah. But I don't really, I don't want to. It is up to everyone. Non-liberal, the Liberal Party is the ஆனா முந்தி யங்கா இருக்க லேபரா இருந்தால் எனக்கு தெரியும் இந்தியாவில வரமாட்டாங்க. இப்ப பாருங்க, இவ்வளவு ஆழமலை இருக்கிறான், அசைக்கவே முடியாது. ஆனா we will be working with everybody. அங்க அந்த பிரசாத் கேட்டுக்கொண்டிருப்பாரு. பட் one of the biggest problem in life is, இந்த பிள்ளை சொன்ன மாதிரி எங்களை டைகர் ஊத்தி ஆள் அப்படி எத்தனையோ எல்லாம் செய்து பார்த்தாங்க, அசையே இல்லை. இன்னும் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறான். அதான் நான் சொன்னேன், I am still here என்றா என்ன மீனிங் சொல்றான் உங்களுக்கு? I'm challenging you. Don't. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் உண்டு. But we need the younger ones to come in. Yeah, இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் உண்டு வச்சிருக்கேன். இப்ப கன எல்லாம் ரெண்டு ஏரியாக்களை இப்ப ஒர்க் பண்ணி அதுக்குள்ள செய்துட்டா போயிடலாம். போலெல்லாம் எவ்வளவு செய்தவன் ஈஸ்டர்ன் நியூ ஏரியா, அவருக்கு எவ்வளவு கணிதல் கொடுத்தவங்க, எனக்கும் கொடுத்து பார்த்தவங்க. ஆனா அசைய முடியாது. இப்ப உங்களை மாதிரி வரதரோட நான் தெரிஞ்ச வரதர் பா வந்த பிள்ளை, நான் அவனை சொல்றேன் அப்படியே இருடான்.
You are not a political organization. TIC is not a political organization. Yeah. So I play that game. திபாரன் சார் வந்து டிஐசிக்கும் வந்து இப்ப தொடர்ந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுத்து கொண்டு வாரார். இப்ப லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுத்தவர். இப்ப அவர் ஒரு முக்கியமான பிரசன்டேஷன் 3 பிரசன்டேஷனோ 4 பிரசன்டேஷன் அது நான் தான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். Very good, very good. I knew with TIC as well, but என்னுடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னா நாங்க இன்னும் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கு, இன்னும் நிறைய தெரிய வேண்டி இருக்குது. அப்ப அதனால நாங்க தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்ணுவோம். மற்றது இன்னொரு விஷயம் வந்து 2009 மே 18 லிபரேஷன் டைகர்ஸ் ஆஃப் தமிழீழம் என்கின்ற அந்த அமைப்பு வந்து இட்ஸ் நாட் எனிமோர் எக்ஸிஸ்ட். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுண்ட பேரை போட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் நீ துரோகி நான் துரோகி என்று கதைக்கிறவையெல்லாம் அவையெல்லாம் ஒரு சருகு புலின்னு நான் சொல்லுவேன். இதெல்லாம் போலி புலி. அவைகளை வச்சு அந்த ஆர்கனைசேஷனை வச்சு உழைக்கிறார்கள். சோ அவைகளை பற்றி நாங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. அதனால வந்து நாங்க வந்து என்ன பற்றி என்ன யாரும் துரோகி என்றாலோ நீங்க அவாண்டாள் இவெண்டாள் என்று சொன்னாலோ நான் சொல்றது நீர் ஆட்டையாள் என்று. சோ அதால நான் அதெல்லாம் கவலைப்படுறதும் இல்லை. ஆஸ் ஐ ஓப்பன்லி சைட் நான் ஓப்பன்லி மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறேன். ஏன் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரியாக்கள் என்று சொல்றவைக்கு கூட நான் நேரடியா சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னமோ ஒரு 40 நாள்ல போறேன். இப்ப அங்க இருக்கிற எல்லா கோஷ்டியும் இப்போ தங்களுக்குள்ள உள்ளவழிக்கிட்டும் இவ ஆற்றியாள் இவ அவற்றியாள் இவற்றியாள் உவற்றியாள் எல்லாம் இப்ப ஓடி திருவினோம். எனக்கு அதை பற்றி எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஆற்றியாளும் இல்லை, நான் ஒரு தமிழ் பிள்ளை, அவ்வளவுதான். எனக்கு இருக்கிற ஆசையை நான் கையால என்னால முடிஞ்சதை செய்ய போறேன். நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போற very good, but I say at the same time I will put that point to you. I already put it on your chat. My best wishes there, my backing is there. You go and put yourself, work hard and get into your own area with the Labour Party, because you say you are a Labour Party and we are happy to come and work with it. Please. நான் இங்க மெம்பர்ஷிப் இதண்டினா நானா பார்ட்டி ஃபேஸோட போகல. நீங்கள் என்ன செய்யுங்க. என்னைய பொறுத்தவரையில இப்ப நியூயாமுக்கு வந்தா நான் சொல்லுவேன் அந்த ஏரியா சென்ட் இப்ப ஜோன் மெக்டொனால்ட் வந்து ஹைசண்டா எனக்கு அவரை தெரியும் இல்ல பக்கத்துல இருந்து படம் எல்லாம் அவனோட கதை சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். நான் ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினேன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினேன். அந்த சேரிட்டின மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஷிப் வந்து 10 பவுண்ட் தான். அதுக்கு மேல யாரும் போடவே இல்லாது, போடவும் வேண்டாம். அப்ப அந்த சேரிட்டியில வந்து நான் எல்லாமே வந்து இதண்டி இருக்கிறேன். அதாவது வந்து என்னென்ன வேலை செய்யலாம் என்று அதோட ஒப்ஜெக்டிவ டிசைன் பண்ணிக்க நான் முழுதும் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப நான் எங்க போய் ஒர்க் பண்ணினாலும் எனக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லாத அளவுக்கு நான் அந்த சேரிட்டியை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அப்ப நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் செய்யறேன்னு சொன்னா மேக்சிமம் எனக்கு ஒரு மெம்பர்ஸ் 2 பவுண்டோ 3 பவுண்டோ 5 பவுண்டோ என்ன முடியுமோ. It's not the members of Tamil, darling. It's the member of your own area. சொன்னாரு இப்ப பாருங்க எங்கட கிங்சனுக்கு வாங்க என்ற சென்ட் மார்க்ஸ் ரோடுக்குள்ள நீர் வந்து எடுத்து போட பார்ப்போம் முடியாது. 98% வெள்ள நான் மாத்திட்டாங்க. இந்தியாவுல நான் போய் ஒர்க் பண்றதுக்கு அந்த சேரிட்டியை பற்றி நான் உங்களுக்கு நீங்க வந்து எனக்கு அதுல என்ன உங்களால முடிஞ்சதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ண அதுகளை இதண்டி தந்தீங்கன்னா போதும். மற்றது அது நான் இங்கதான் விட்டுட்டு போறேன். ஐ மீன் இங்கதான் இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறேன். என்னன்னா நான் ஒன்றையும் கொண்டு போறது இல்லை. எனக்கு ஒரு பெண்ணையும் வேண்டாம். I say to them like it's even none. I don't even wear the earrings. I don't like that kind of person. I am very very like I don't want anything. Just I want to work for my society as much as என்னன்னா அந்த அந்த தாகம் இன்னும் இருக்குது. தமிழர்களின் அந்த விருப்பம் இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படாம இருக்குது. அந்த தமிழீழம் என்ற தேசம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பிள்ளை இப்ப எனக்கு அவர் எங்கட வரதகுமார் சொன்னார். அவர் என் ஃப்ரெண்ட் வரதகுமார் ஃபார் a long time. But having said that one, நாங்க வரதகுமார் அந்த ஷாஹைக்கு அவரை முதல் நாள் கண்டாள், அடுத்த நாள் போட்டார். அதான் வாழ்க்கை வந்து இன்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்கோ தெரியாது. அப்ப எங்கட போல் சொன்ன மாதிரி கணா சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு it is a continuous move. Just I can't give up. I had to move on. Yeah. Whatever என்ன சொன்னானே we don't care.
அண்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த செஸ் இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லா எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி தாங்க. என்னன்னு சொன்னா செஸ்ஸும் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நினைக்கிறேன் எங்களோட யங்க பீப்புள் அடுத்த திங்கிங்க்கு மாத்தணும்னு சொன்னா இப்படியான நல்ல விஷயங்களுக்குள்ள கொண்டு அவையில புல் பண்ண வேணும். அதுதான் வந்து இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் கதைச்சு போட்டோம். சாரி நாங்க அவுட் ஆஃப் இதுல போறேன், நான் அதை ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். இஃப் எனி ஒன் வாண்ட் டு கோ அண்ட் யூ கேன் லீவ்ன்றது நான் நினைக்கிறேன் we had a very good meeting and நான் நினைக்கிறேன் 2024க்கு we work for it and நான் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டேன். நீங்க யாரெல்லாம் வாரீங்களோ நான் ஒர்க் பண்றேன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். and ஜோஹா அண்ணா கம்மிங், போல் அண்ணா கம்மிங், இதுல நிக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேரு நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். டெஃபினெட்லி நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். திபாரன் சார் நிச்சயமா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார், எனக்கு அது வடிவா தெரியும். சாரும் வந்து எழுதுவார், கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணார் கூட. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து கூட பொலிட்டிக்ஸ் வந்து நல்லா கரெக்டா பொலிட்டிக்ஸ் என்ன அந்த எல்லாமே தண்டு வேற. அப்ப நாங்க முதல்ல ஒரு கிளாஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், பொலிட்டிக் கிளாஸஸ். எல்லா கவுன்சிலர்ஸும் சேர்ந்து வந்து கதைச்சு என்னென்ன மாதிரி கதைச்சு எங்களோட மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும், எங்களோட மக்கள்கிட்ட நாங்கள் முதல் இதென்ன பண்ணும். அதுக்கு பிறகு நாங்க இன்டர்நேஷனல் எங்களோட அந்த கம்யூனிட்டிக்கு இருக்கிற எல்லார்ட்டையும் போய் சேருவோம். அப்ப அது ஒரு கரெக்டா செய்யலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது தவறா சொல்லி இருந்தேனா? அங்க சொல்லுவாங்க ஊர்ல கீழே சிவர் இருந்தா தான் சித்திரம் வரையலாம். திங்க் அபவுட் தட். இன்றைக்கு இவ்வளவு கலைக்கிறான் பிகாஸ் வி டெவலப் தட் பேஸ். எங்கட தமிழ் பாட்டு தென்பாண்டி சீமையில் பாட்டு பாடுவான். எனக்கு பாட்டாள் எங்கட பாட்டாள் எல்லாம் சீரியஸ் பாட்டு விட்டே கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா பட் we have to move forward as a we need the younger ones. என்ற மகனை எல்லாம் நாங்க டெவலப் பண்ணிக்க அந்த பிள்ளை இங்க இருந்து மூவ் பண்ணி இருக்காடிக்கு கட்டாயம் அவர் எம்பியா வந்திருப்பார். We were trying to get the Wimbledon. Stephen Hammond could have been kicked out. It was a Labour Party area. அவன் எடுத்துப்படான். But one of the biggest problem in life is we need to put the people in the right place, right area. But to get in, you got to go there and work harder. இவருக்கு காசோல்டன் ஏரியா இல்ல லிபரல் 20 years gone. இல்ல ஐயா, நான் உங்கள்கிட்ட கேக்குறேன், லிபரல்ண்டா நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்படுது. என்னன்னா நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க யாரை வந்து கொண்டுடலாம். இப்ப கனானா தான் நிக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு, நீங்க நிக்கலன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ண நாங்க வச்சிருக்கிறோம் ஆனா சொல்ல மாட்டோம். அதுக்கு இப்ப இல்ல சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல என்னண்டா இப்பவே நான் ஒன்று சொல்றேன், இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். 2015 நீங்க வடிவா யோசிச்சு பாருங்க. 2015 அந்த 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 இதை பாருங்க. ரணில் வந்து கை கொடுக்க மாட்டார் மஹிந்த ராஜபக்ஷக்கு, ரைட்? அப்படியே திரும்பி போட்டு நிப்பார். The day they decided they want to win it, they won it. சரிதானே? லாஸ்ட் இயர் அவ்வளவு மெஜாரிட்டியில வின் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப நாங்க 2024 எங்களுக்கு என்ன 3 வருஷம் தான் கிடக்கு. சோ இன்றைக்கு the day we have to start work. நாங்க சொல்ல மாட்டோம்டா இட்ஸ் டூ லேட், we have to work towards on it. தங்கச்சி நான் இந்த பிளான லேசில சொல்ல மாட்டேன். நான் உங்களை தங்கச்சி என்றே கூப்பிடுறேன், மகள் மாதிரி உங்களுக்கு சொல்றான். இவர் கனா சொன்னாதான் பாயிண்ட். எந்த ஒரு கேண்டிடேட்டை நான் போட போகிறீங்க எனக்கு தெரியணும் அந்த ஏரியால அந்த கேண்டிடேட் ஐ கேன் வின். இப்போ போலின் ஏரியால போய் போல் அங்கே நிற்கிறான்டா they accepted as a selection processல நாங்கள் எல்லாரும் போய் லீட் பண்ணுவோமே. எனக்கு தெரியும் வேற வின் பண்ணலாம். வீரேந்திரா சர்மாவை பாருங்க, எங்க ஓல்ட் பார்ட்டி தமிழ் பார்ட்டியில இருந்தா அவன்கிட்ட போனா அவன் சொல்றான் என்ன யோரன் நான் என்ன அதில் இருக்கிற தோல்விதான் எனக்கு பிரச்சனை, எங்கட சாமான்லாம் உனக்கு வருகிறது. இப்போ கூட ஹரோக்கு வந்தான் சசி சுரேஷ் அவங்கள்ட்ட போய் எனக்கு தெரியும் மெட்டர் வேற நான் மாத்தி போட்டேன். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ். அது ஏன் நான் சொல்றேன்னா திமிரா கதைச்சு போட்டு அங்க ஒன்றும் கொன்றே இல்லை. நோ குட் டு மீ. நான் கேட்கிறேன்னா ஐ வாண்ட் டு see it and don't tell me about your dream and I have a dream. இப்போ நாங்கள் மேயரா இருக்க பாட்டு பண்ணேன், ஐ டிட் இட் மை ஓன் வே. அப்படித்தான் போல இருப்பார். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிள்ளை. சில காரியத்தை வெளியால சொல்லாங்க, ஏன்டா பக்கத்துல இருந்து முடியால் தான் குத்துறான். எவ்வளவு ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்க, வீழவளே இல்லை ஸ்டில் அப். தெரியும் அவங்களுக்கு யோகன் வந்தா கதைக்க விட்டா எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. நான் மை ஜாப் இஸ் டு கம் பேக் அண்ட் டேக் ஓவர். ஹூ ஆர் யூ தான் கேட்கிறேன். ஆனா உண்மையை தள்ள மாட்டான், உண்மையை இன்க்ளூசிவா தான் வச்சிருப்பான். அந்த போல் சொன்ன மாதிரி we have to treat everybody the same. இவன் ஊத்த செய்தவனே நான் அடிக்கலாம்.
நான் கடவுள் இல்லை, நாம கடவுளால அனுப்பப்பட்ட மனுஷன். Serving people in the community is God. It's very important. So please, I think you will do well. I'll wish you all the best. Any help, I am happy. ஓகே. எங்களுக்கு நாங்க இப்ப பிரசாந்த் எங்கட இது வந்து அந்த இதுதான் என்ன பிரசாந்த் எங்கட செஸ்ஸுக்கு தான் நாங்கள் மெயினா அது அந்த கம்யூனிட்டியை கொஞ்சம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஓகே. பிரசாந்த் ஹேப்பி டு கிவ் அஸ் சொல்லணும் என்னடா young age up to 8 or 9. Yes, I think Tamil school is an important one. Schools, பள்ளிக்கு கோயில், there are so many schools. இங்க பாருங்க எங்கட கிங்ஸ்டன்லயே 3 ஸ்கூல், 4 ஸ்கூல். அதை நீங்க ஒருக்கா கலைக்கிறீங்களா சார்? அவங்கள்ட்ட கலைக்கிறேன்டா பிள்ளை, அவன் உடனே காசு வேற சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு காசங்கள் என்ன அடிக்கிறா அப்படின்னா என்ன செய்ய போறீங்க. அது நாங்க வந்து ஒருக்கா உங்களுக்கு போட்டு விடுறோம். என்ன பேர் தெரியணும்டா லிங்க் பண்ணி விடுங்க. லிங்க் பண்ணி அந்த உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் போக people will collectively go for it. இல்ல நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அந்த எல்லாத்தையும் போட்டு டிசைன் பண்ணி படிப்பா. நான் முடிச்சிட்டு நான் டிசைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். என்ன பிரஷர் நான் அனுப்பி விடுறேன். That can be organized. But then we can pass it on to the other people, then we can take it for no problem. நாங்க கொஞ்சம் பிந்தின இப்ப நாங்க வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி நாங்க 14th வந்து ஒரு என்னன்னா இப்ப பச்ச கால பின்னுக்கு எடுக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல. 14th 14 அது 2 பேர் வரையினமோ 5 பேர் வரையினமோ அது இல்ல பிரச்சனை. I take your point. 14th is today is actually 7th. Yeah. So the question I had to ask you is, what are your pre-planned area? How did you do it? பிரசாத் அது நான் சொல்லலாம். ஒரு இது என்ன பண்ணிருக்கோம்னாக்க ஒரு ஸ்ரீலங்கன் கம்யூனிட்டில இருந்து வந்து ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் குரூப் மாதிரியான ஒரு இதுவும் ஒரு ஸ்கூல் இதுல பண்ற ஒரு கம்ப்ளீட்லி லைக் புவர் ஏரியால இருக்கிற சில்ட்ரனோட ஆக்சஸ் எக்ஸிஸ்டிங்கா பண்ற ஒரு குரூப் வந்து ஒரு 125 சில்ட்ரன் நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாடுல வந்து கல்கி ஸ்கூல் அப்படிங்கறது வந்து அப்துல் கலாமோட அந்த 2020 விஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் வந்து தே ஹேவ் கம் ஃபார்வர்ட். ஒரு 100 சில்ட்ரனும் ஒரு 25 ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரனும் வந்து கம்பைன் பண்ணி வர மாதிரி ஒரு பைலட் இது பண்ணிருக்கோம். ஸோ திஸ் பிரிங்ஸ் லைக் ஏஷியால இருந்து இருக்கிற ஒரு 250 சில்ட்ரன். சிமிலரா வந்து லைக் யூகேலையும் யூரோப்லயும் வந்து we are trying to get like 125 children each, so that ஒரு 500 children to start with இருந்ததுனாக்க that can give how these people are like organizing among themselves. So instead of like saying like ஒரு large program பண்றோம்னு சொல்றதுக்கு பதிலா we need to observe first. அந்த observation எடுத்துட்டு வர ஒரு இது இருந்ததுனாக்க then this becomes a evidence base for us to like scale in context. Yes. So இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு அந்த program வந்து facilitate பண்ணது வந்து பண்ணிருக்கோம். Just to like see one community rather than going all over the places. பண்ணலாம். இப்போ 189 countries ஓட access இருக்கு. We can go and ask people, but it doesn't make sense to like for ஒரு தமிழ் நியூ இயர் ஸ்டார்ட் பண்ற இது இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்ரீலங்கா சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இது வரைக்கும் வரல. சில்ட்ரன் லெவல்ல வரல. ஆல்தோ ஆக்சஸ் இருந்து இன்டர்நேஷனல் இது வந்து 12 வயசுல வந்து சென்னையில இருந்து வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க்ல இருக்கிற ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி லைக் இங்கேயும் வந்து 12 வயசுல ஒலிம்பியாடுக்கு ஆடின இவங்க வந்து இருக்காங்க. லைக் சன்பையார் கேவ் a few of their students ஒரு டாப் இது இருக்காங்கனாக்க. so the achievements is possible. ஆனா நம்ம எங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கோங்கிற ஒரு ஜேர்னி வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் யூனிட்டி இல்லைன்னு வந்து சொல்ல முடியாது. அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி வேற லெவல்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ரையாரிட்டியை வந்து ஒரு காமன் லெவல்ல அந்த ஆஸ்பிரேஷன் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா என்ன சில்ட்ரனா இவால்வ் பண்றாங்கிற ஒரு இது இருந்ததுன்னா then we can empower this conversation into a much more like meaningful context. இன்னைக்கு அந்த கான்டெக்ஸ்ட் இல்லாதனால தான் we are suffering. Agreed. Anyway, நீங்க அனுப்புங்க, then we can work together. ஆமா. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது then like we can scale this particular thing. ஏன்னா அந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டின்னு பார்க்கும்போது கூட வந்து யூகேல வந்து it is not a homogeneous community. அந்த மாதிரி இது இல்ல. டேலண்ட்டும் வந்து the way they are like negotiating is completely like different. அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒவ்வொருத்தருக்கும்
டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால இண்டிவிஜுவலா ரீச் பண்றதுக்கு டைம் ஆகுது. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Okay, நாங்க thank you இதோட very much. க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? கண்ணா ஏதாவது இருக்கா? நிறைய கதைச்சிட்டோம், நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Very good. நாங்க ஒர்க் டுகெதர் பண்ணுவோம். நாங்கள் Yeah, எல்லாரும் சேர்ந்து பயணிப்போம். Yeah. Okay. என்ன? And Okay, thanks for organizing all this. Thank you. Okay, Thank you. sure. 2024, we are. Yeah, I'm Let's here. work on it. Okay, Let's thank work you. on 1, Okay, 2, 3. okay, Thank thank you, you. everyone. Bye-bye. Thank you. Well done. Thank you.